Hello, hello, ladies and gentlemen. Всем привет, господа! How's everybody doing today? Как вы сегодня чувствуете себя? It's been a crazy day for us. У нас просто безумный день. We've had some big movements with Synergy Global. У нас очень большая движуха с Synergy Global Forum. And I don't know how many of you were actually there with us. Не знаю, сколько из вас были с нами на форуме. Raise your hand, give me a yes, I was at Synergy Global Forum. Поднимите руку, скажите, да, я была на Synergy Global Forum. Who's been? Кто был? Okay, wow, a few of you. Окей, очень многие. Cool. Круто. Very nice, very nice. Wow, guys, so many of you speak English. That's also very cool. Очень многие говорят по-английски, это тоже круто. Sorry, we had a little bit of a thing here. The whole thing fell. They're fixing it. Yes. У нас немножко повреждений за стеной, она падает, но сейчас мы ее поправим. I love it when things move around. Мне нравится, когда все в динамике движется. Very nice. So let's get things going because I want to make sure that today we get a lot done. Ну что ж, мы начинаем, потому что сегодня нужно пройти очень многое. And I want to make sure to give you guys the sort of promises and the sort of techniques that usually don't get so openly. Я обычно даю вам определенные обещания, и вы получите такие техники, которые я, не часто даю людям в открытых ситуациях. Let's just kind of get some things out of the way, just so I know where are you guys from. You know, give me cities where you guys from, just so I know geographically what we're talking about. И давайте сначала разберемся, откуда вы. Пожалуйста, обозначьте, в каком городе вы живете, чтобы с географической точки зрения мы понимали, какая у нас аудитория. Canada. Канада. Okay, Alex. Wow, Spain. Алекс, Испания. Okay, very interesting. Очень интересно. Tula, Moscow, New York, Тула, Москва, Нью-Йорк, Финляндия. Okay, this is Cyprus. This is very important, you know. This is important for my team, who worked very hard to bring you all together, to just see that people are from all over the place. So this is going to be quite important. Wow, Perm, okay. Russian Federation Saratov. Thank you, Lena. И Кипр, и Пермь, и Лена, спасибо большое. Российская Федерация Саратов. That's cool. Wow. Okay. Very, very good, guys. Very, very good. Очень хорошо, ребят, очень хорошо. So we got people from all over the place. Так что у нас люди отовсюду. And we have a nice presentation I'm going to be sharing with you guys today. И сегодня я поделюсь с вами отличной презентацией. Just making sure that it's properly aligned and you guys can all see it. А главное настроить ее, чтобы она красиво смотрелась, и чтобы вам было. If you can hear me okay and you could see me okay, give me a plus and a plus. Give me a 10. Tell me if you could see me. Everything is okay. Here is okay. And you can also. You got Andrei right here. Andrei, come say hi. Всем привет, это Андрей. Если вы меня видите и слышите хорошо, поставьте плюс, поставьте десяточку. Дайте знать, что все хорошо, вы меня видите и слышите. Very good. Nice. Отлично, молодцы. So, you know, today is one of those webinars that I try to do at the end of every year. А сегодня у нас с вами тот самый вебинар, который я обычно стараюсь проводить ближе к концу года. Where I give the best of the best. Где я даю лучшее из лучшего. I share everything that is able to make a massive difference in your life. Я делюсь с вами тем, что коренным образом может изменить вашу жизнь. And this is really important for you guys. И это очень важно для вас, друзья. Because I don't want to waste your time. Потому что я не хочу тратить ваше время просто так. You know, it's the end of the year. We got events, we got networking options, we got business to deal with. А сейчас конец года, у нас ивенты, у нас варианты по нетворкингу, у нас бизнес, который нужно закончить. My presentation disappeared, guys. What happened to my techie guys? Ребят, у меня презентация исчезла. Персонал, помогите нам, пожалуйста, что там у нас? Dima, my presentation disappeared. I love it. At the end of the year, you always have technical difficulties. Я люблю. В конце года почему-то всегда возникают технические трудности. My presentation disappeared, tell them. Yes. Good. So, you know, today what's going to happen is quite simple. Что у нас будет сегодня? Очень просто. So, first of all, I'm going to go very, very deep into the options that we have in life in order to double the amount of money we make.
Я буду очень глубоко говорить о различных ситуациях в жизни для того, чтобы удвоить количество денег, которые мы зарабатываем. Now, this year was really interesting for us because we were able to grow by 300% in our business. А для нас этот год сложился очень, потому что бизнес вырос на 300%. The best thing is that we did it last year as well. А самое лучшее в том, что и в году была такая же ситуация. But what we've noticed is that there's a massive difference in how we did it. Но мы обратили внимание на то, что было коренное различие в том, как мы в этом году работали. How we worked with partners, Как работали с партнерами, how we set up the events, как создавали события, how we worked with our mentors, как работали с менторами, with people that were much smarter than us all the time. и как постоянно окружали себя теми, кто гораздо умнее, чем мы сами. So let's just kind of make sure that I know who you guys are. А давайте сделаем так, чтобы я познакомился с вами, узнал, кто вы, друзья. Give me in, 10 words or less information about who you are that can help me connect with you in 1, 2, or even 3 different ways. Опишите себя менее чем 10 словами, чтобы мы с вами установили контакт, и опишите себя с разных точек зрения. Serial entrepreneur, Например, серийный предприниматель, passionate chef, пассионарный любитель кулинар, networking expert, эксперт по нетворкингу, author, автор world traveler. и путешественник. That would be my few words, for example, to give you guys some ideas of how to connect. Вот такими словами я бы описал себя. Это вам для примера, чтобы понять, как установить контакт. So give me 6, 7, 8 words, 10 words. Don't give me 2 words. 6, 7, 8, 9 слов. Ну, конечно, не 2 слова. Olga, telling me that you're a free person doesn't really help me understand who you are. Ольга, если вы говорите, что я свободна, но я не совсем понимаю при этом, кто вы. Introvert. Интроверты. Забавно. Thank you, Vladimir. Владимир, спасибо. Okay. Future president of Russia. Wow. Будущий президент России. Okay, Anastasia. Анастасия. If you say so, I believe you. Если вы так говорите, я вам верю. Again, guys, if you're giving me a word to describe who you are, you're not really listening. We got to work at a high level of education today. Ребят, опять же, если вы описываете себя одним словом, вы меня не слышите. Нам нужно сегодня поработать над вашим образованием. I said 7, 8, 9, 10 words. Angelica, network marketing is not what you do. It's not who you are. 7, 8, 9 слов. Анжелика, маркетинг – это не то, что вы делаете. Это слово не описывает вас. Don't touch it. Yeah, no, that's too much. Okay. Don't worry. I'll play with it. Okay, guys. There you go. Вот так. Business event Вот producer, investor, and a good man. That's cool, Denise. Денис, отлично. Продюсер, инвестор и просто хороший человек. Make that bigger. Hold it. Let's go. All right. So today is quick. Сегодня так по-быстрому. Today I'm not going to mess around with you guys. Сегодня я не буду с вами в игрушки играть. Today there's not going to be a lot of water here. There's going to be a lot of very specific, tangible and actionable content. Сегодня никакой воды. Очень конкретный, очень такой мясистый и очень реализуемый контент. Now, if you remember quickly, если вы помните, the name of today's event is how you can make another $1 million next year. Если вы помните, название нашего сегодняшнего ивента, как вы можете заработать еще $1 миллион. Now, we said that on purpose because we wanted to see if you are interested in just making $1 million or you're interested in making another $1 million. Мы так задали тему целенаправленно, чтобы понять, кто хочет заработать $1 миллион, а кто хочет заработать еще $1 миллион. So let's be honest right here. Давайте будем честными друг с другом. I don't know you, you don't know me. Я не знаю вас, вы не знаете меня. You don't know each other. Вы не знаете друг друга. So today we could be 100% honest because
if you don't want, you might never meet any of these people ever in your life. И сегодня мы можем быть на 100% честными, потому что если вы захотите, вы никогда больше не увидите этих людей. How many of you made $1 million in sales this year? Кто из вас в продажах сделал в этом году $1 миллион? Be honest, say Честно. me. Скажите «я». Not yet. Thank you for your honesty. Пока еще нет, спасибо за честность. Not margin, just sales. Не маржа, продажа, оборот. Again, I asked you how many of you just to say me. Say not me. А я сказал, скажите «я». Не нужно говорить, что не я или... Good. Good. Хорошо, хорошо, хорошо. Now let's continue with this honesty. Итак, давайте будем в таком же честном режиме продолжать. What were your sales this year? У вас объем продаж какой в этом году? Total sales of your business or your income. It's not like if you own the business, great. If you're an employee, what was your total year, total number? Да, ваша сумма продаж, ваше поступление, если вы владелец бизнеса, или если вы работаете на кого-то, соответственно, ваш личный доход. Итоговая сумма. Дима, thank you, Azad. Good. Дима, Азат, спасибо большое, хорошо. Rubles, dollars, guys, make sure. Фунтов, okay, interesting. Ребята, рубли, доллары, фунты. Андрей, $18 million. Андрей, $18 миллионов. Is this your company or a company that you work for? Это ваша компания или это заработала компания, на которой вы работаете? Guys, if you work for IBM, I don't need to know IBM's turnover. Но если вы работаете на IBM, то я не хочу видеть оборот IBM. I'm talking about you. Я говорю лично о вас. So if you own the business, great. Если вы владелец бизнеса, отлично. If you work for another company, just tell me what your total salary was. Если работаете просто на кого-то, в найме, просто скажите объем вашей зарплаты, итоговой. Good. So, people are sharing openly. I like that and I appreciate that very much. Отлично, люди открыто делятся, мне это нравится, я ценю. What's important right now for us to agree on Сейчас важно, чтобы мы с вами договорились, is that we're going to continue being 100% honest. что мы будем продолжать быть на 100% честными друг с другом. I'm going to be honest with you guys. Я буду с вами честен. I'm going to tell you things that I've not said to many in the past. Буду говорить с вами о вещах, которых не со многими людьми обсуждал за последнее And I время. need you guys to be completely honest with me. И прошу, чтобы вы со мной предельно откровенными. Now I have a big question for you. Главный вопрос для вас. There's two options for today. Сегодня у нас два варианта. Option number one. Вариант номер один. I will give you awesome content, but I will be very nice. Я даю вам потрясающий контент и при этом буду таким миленьким и хорошеньким. Option number two. Опция номер два. I will give you a lot of content, Даю много but I контента, will be 100% open, and sometimes I will sound like an asshole to you because no one is as honest as I am. но при этом буду на 100% с вами честным, но вам будет казаться, что иногда это полный козел, потому что никто с вами так жестко и откровенно не разговаривает. Option A, option B. Итак, вариант 1 и вариант Б. Be honest, guys. Давайте будьте честными. Что? Because I did a webinar a couple of months ago, and people said, no, Gil, please be nice with us. We just a motivation. We want to feel good. Знаете почему? Я пару месяцев назад проводил вебинар, народ говорит, нет, Гил, просто вот так нам легкое, приятненькое, что просто послушать, не надо жестить. So right now we only have Yaroslav that wants number one. Так, только Ярослав выбрал вариант номер 1. Yaroslav, man, it's not going to happen, man. We have too many people voting number two. Ярослав, сори, там просто очень много людей голосуют, не прокатит. Oh, Angelica also wants number one. Так, Анжелика тоже хочет номер 1. Well, listen, everyone that wants number one, Так, ребят, все, кто за номер 1, if it gets too hard for you, если вам будет слишком жестко, just put your hand right here то вот так руку положите на плечо and start massaging и yourself. начинайте делать массажик, And расслабляющий then say, себе. it's going to be okay, it's going to be okay. Все будет хорошо, все будет Yes. хорошо, да? Because, sorry, I'm not going to nice in pink glasses because I have no time for that. Потому что, извините, я таким приятненьким не буду в розовых, потому что времени на это нет. All is good, right? I see here, Ran is saying that we have problem with communication. Everything is okay, guys? Все хорошо, ребят. Тамерлан говорит, у нас проблемы со связью, да, все нормально. Sound, yeah. Звук есть? Yeah. Good. Отлично. So, let's get going. Итак, поехали. What are we going to do today? Что мы делаем сегодня? What we're really going to learn and how we're going to go deep. Чему будем учиться и как глубоко будем погружаться? We're going to go through very, very quickly what's happening right now in your business, in your life, in your
actual network, you know. What's going on with your связи? Давайте кратко поговорим, что происходит с вами сегодня в жизни, в бизнесе, в вашем нетворке, ну, в вашем круге связи. The important part of this section is that you've answered the questionnaire that I sent you in advance, yes? И здесь очень важно, чтобы вы ответили на те вопросы, которые я вам заранее рассылал, да? Raise your hand. Кто из вас? Поднимите руку, кто отвечал на эти вопросы. Say yes. Скажи да, yes. Да, плюс. Плюс. Good. So, you know, the whole idea of the questionnaire is to really help you ground yourself and understand where you really are. Да, и смысл этого опросника, чтобы вас немножко укоренить в этой ситуации, понять, где вы находитесь. If you haven't seen the questions, they were sent to you to ensure that you answer them. And it's just really for yourself to have more insights and awareness of where you currently are. It's like a mini audit. И если вы не видели эти вопросы, они были разосланы по электронной почте, это, по сути, некий такой опросник, чтобы вы получили, что у вас происходит, поняли, что происходит в жизни, чтобы появилась осознанность. So we have some people that have not received it. Некоторые не получили. Do we have Max and Gleb online with us? So we'll make sure to get, guys, maybe you signed up very last minute, so you didn't receive it, I'm sorry. А, друзья, может, вы записались в последнюю минутку, и поэтому не получили, я прошу прощения. Everyone should have received it, and I can go questions today, like in brief, to ensure that you're aligned with everyone else. Ну, все должны были получить, я сегодня еще раз пройду по этим вопросам, для того, чтобы все мы были, так сказать, на одной странице. Okay, we have quite a few people that haven't received. И у нас много людей не получило почему-то. That's not good. Don't worry, guys. I'll give shit to my team for not doing it. А вы не переживайте. Я сегодня просто задницу надеру всей команде за то, что это произошло. I'll take good care of you guys. Я вас позабочусь. So we're going to go through a quick audit of where things are right now. Итак, сейчас коротенький аудит, где у нас все находится, We're going to ситуация. outline just what's been done, what's my achievements, very briefly for 2017. Сейчас мы очень кратенько подведем итоги, где я нахожусь, каковы мои итоги 2017 года. We're then going to identify what is the real key business and life goals that I want next year, just to ensure that what I'm going to teach you is going to be clear to you how to use it. И потом мы поймем, каковы мои цели, четко их определим, проясним на 2017 год. Это бизнес, это жизнь, чтобы и я понимал, каким образом мы с вами будем это строить в следующем году. Now, out of curiosity, I'm a big believer that all of the achievements I've had in my life is because I've had the right people around me. I've had the right mentors, I've had the support. You know, I was able to connect with that right person at that moment. So I'm a believer that I'm a co-creator of everything that happens. Я убежден, что все крупные достижения, прорывы в моей жизни, потому что у меня было правильное окружение определенных людей. Был тот человек, который меня толкал, был мой наставник, ментор. И поэтому я считаю, что все, что происходит с нами, происходит благодаря тому, что мы не просто авторы нашей жизни, а мы соавторы, мы делаем это с кем-то. How many of you guys believe that? Кто из вас верит в это? Just wanted to make sure we're aligned. Ну, просто хочу понять, что мыслим одинаково. Когда есть хорошие, интересные, новые связи, когда это полезные связи, все возможно. Есть деньги, есть жена, есть муж, есть бизнес, да? Все возможно. That's my little Russian. Было немножечко по-русски. Yeah. So it's really cool and it's important, guys, because I believe that every single time I've moved countries or I've changed business industries, it's like I had to start from scratch. Это очень важно, потому что каждый раз, когда я переезжал из одной страны в другую, когда я менял отрасли, в которых работал, приходилось начинать все с нуля. Today I'm in Moscow, but as of this month, my official home is actually Singapore. Сейчас я в Москве, но вот по состоянию с этого месяца официально мой дом теперь в Сингапуре. And that's important because, you know, being new in Singapore, I had to really understand what is my worth, what is my value, what am I giving to Singapore that Singapore would be interested in allowing me to be in their network. И это очень важно, потому что когда ты приезжаешь в такое место, нужно заново переосмыслить, а в чем моя ценность, что я могу дать этому месту Сингапура, какую ценность я могу предложить людям для того, чтобы снова занять свое место в этом обществе. And that's something we're going to talk about today because it's important. If you want to be networking with really high-level people, if you want to be connecting with people in the government or billionaires in this country, you got to understand what is your worth, what are you going to be offering them. И это очень важно.
мы будем об этом размышлять, потому что если вы хотите вести нетворкинг с людьми высокого уровня, работать где-нибудь в Думе с бизнесменами, миллиардерами, то нужно понять, а в чем состоит моя ценность, какую ценность я могу предложить всем этим людям. You know, some of you might have been at the, you mentioned some of you were at Synergy Global Forum on Monday and Tuesday. А кто-то из вас уже упомянул, что вы были на Synergy Global Forum в понедельник. It's cool because on Monday we had Richard Branson as one of the speakers. Это очень круто. В понедельник одним из спикеров был Ричард Брэнсон. And today I'm going to be sharing with you the exact techniques that I used to manage to get in front of Richard Branson, sit with him in his room for 30 minutes and talk to him about some business ideas for the future. И сегодня я буду делиться техниками того, каким образом мне удалось подойти к Ричарду Брэнсону, поговорить с ним, оказаться с ним в комнате на протяжении 30 минут и поделиться с ним тем, что происходит в моей жизни. And this was something that, of course, I wouldn't be able to do back in the days. Ну, конечно, вот проделать такую штуку тогда, в те дни ранней моей карьеры, было бы для меня невозможным. Buggy broadcast, sound jumps. 2 раза перезаходила, глючит трансляция. Right, that's not good, guys. Ребята, это не очень хорошо. Is it everybody that's not getting it? И у всех проблемы с интернетом. Is sound okay? А звук отличный? Guys, so this is what I need you guys to do with me today. Ребят, вот что мы сегодня будем делать. If somebody is saying sound is good, but if someone is saying sound is bad, but it's actually good for all of you, help me out so I don't get distracted because I want to make sure that I give you guys everything clearly. А сегодня, если у всех звук хороший, но у кого-то плохой, пожалуйста, помогите мне, ну, в плане того, чтобы не отвлекать сильно, потому что я хочу выдать максимум ценности для вас. And for those of you who are going to be with us throughout the actual evening itself, I'll make sure that at one point I'll give you a special password, and this password will give you a free copy of this webinar. И сегодня те с вами, кто будет с нами до конца, я дам вам потом особый пароль для того, чтобы вы могли получить копию этого вебинара, чтобы он остался у вас. So those of you who are going to stay with us, you'll get a copy of this, and I'll also give you a few more gifts, like where are the best networking events in the world, and where are the best websites where you can get to know the richest people in the world. А те, кто остается с нами, получат ключ к этой копии записи вебинара. И кроме того, я буду давать другие подарки. Это лучшие места для проведения нетворкинга, разные площадки, где можно пообщаться с богатыми и успешными людьми. So let's look at where we are right now. Ну, давайте посмотрим, где мы с вами сегодня. Where are you in your life right now? How would you describe your current position in life? В вашей жизни, как бы вы описали текущее положение дел в вашей жизни? In a few words, if someone asked you, how's it going today? Если кто-то спрашивает тебя, как у тебя дела? What would your response be? То как ты ответишь на такой вопрос? Right now, tell me, if I just saw you tonight, we're at a cool networking event, I'm like, hey, how's it going? What's up? What's new and exciting? Мы с вами встретились на крутом мероприятии, я спрашиваю, что нового и восхитительного происходит в твоей жизни? И каков ваш ответ? Запишите. What would your answer be? Да, каким был бы ваш ответ? Excellent, bad, struggling, превосходно, плохо, проблемы. Хорошо, отлично, все супер. I like все супер. Мне нравится все супер. Excellent. Превосходно. Okay, posh. Да, шикарно. Nice. So, guys, you guys got to be monitoring these answers right now because it's important for you to notice how some of you are giving simple one-word answers. Помониторьте, пожалуйста, ответы друг друга, потому что очень важно. Кто-то дает такой односложный ответ. And some of you are sharing that you're having a really bad day. А кто-то говорит, ой, у меня выдался очень тяжелый день. And some of you are actually giving a nice longer answer that's a little bit more positive and a little bit more open for discussion. А у кого-то ответ чуть более возможность для дискуссии. And this is where we're going to be talking about today. И именно об этом мы с вами будем говорить сегодня. To ensure that when me, as a stranger, not knowing you, I walk up to you, I say, hi, what's up? Но чтобы, если возникнет такая ситуация, вот мы с вами не знакомы, я подхожу, говорю, привет, как дела? I didn't need to know that you're having a bad day. Вы знаете, мне не нужно знать, что у вас был тяжелый день. Why would you need to share with anyone that you're having a bad day? Keep that for yourself or share it with your mother, share it with your wife or your husband. Зачем вообще кому-то об этом говорить? Оставьте это при себе, скажите об этом маме, мужу, жене. So today we're really going to go through that to ensure that where you are right now is not how you're going to be presenting yourself when connecting with the high-level people in society. И сегодня мы с вами вот это зафиксируем у себя, чтобы то, как мы себя чувствуем, не отражалось на том, как мы себя презентуем, особенно с людьми высокого уровня. Where you are today
is not where I'd like you to be 1 year from now. То, где вы находитесь сегодня, через год вы должны быть в совершенно другом месте. Ask yourself this. Задайте себе такой вопрос. You showed up at an event with a few of your best friends. А вы приходите на какой-то ивент с лучшими вашими несколькими друзьями. Are you the smartest person in that group? Вы самый умный человек в этой группе. Are you the most successful person in your group? Вы самый успешный человек в этой группе. Do you see the people that surround you as people that you could learn from, and people that can inspire you to grow? Рассматриваете ли вы ваше окружение как тех, у кого можно учиться, и тех, кто вас вдохновляет? Ask yourself this. The people around you right now, do they challenge you to grow and flourish and make that extra $1 million? Бросают ли ваши окружающие вам вызов, чтобы вы росли, процветали и заработали этот дополнительный $1 миллион? Because 5 years ago, Потому что 5 лет назад that was the question I asked myself. это был тот вопрос, который я задал самому себе. And that was a really big problem in my life. И тогда это была серьезная проблема в моей жизни. Because the people around me were different. Потому что тогда у меня было совершенно другое окружение. They weren't the sort of people that I wanted to grow up to be, if you know what I mean. Это не были те люди, до которых хотелось дотянуться и стать похожими на них, если вы понимаете, о чем я говорю. Yeah, some of them made money, okay. Да, кто-то из них прилично зарабатывал, окей. And most of them were partying and drinking all the time. Но большинство из них постоянно тусовались и бухали. For them, a vacation was going to like Sochi and drinking the whole weekend. Для них понятие отпуска было улететь куда-нибудь в Сочи и там пить всю неделю. For them, talking about life, growth, personal passion was not ever a discussion or a topic. Для них такие темы, как жизнь, рост, страсть, развитие, никогда не были темами разговора. For them, talking about family, kids, growing up in the world was never an interest. Они никогда не интересовались семьей, там, детьми, развитием, сделать наш мир лучше. And I had to force myself to distance myself from these people and choose who do I want to have around me and how do I get higher people around me that can help me to grow. И мне приходилось пересиливать себя и немножко отдаляться от этих людей для того, чтобы понять, кто я, кем я хочу быть в жизни и идти по собственному пути. Now, ask yourself a question that my mentor asked me a few years back. А теперь спросите себя о том, о чем меня спросил мой ментор несколько лет назад. What does success mean to you? Что лично для тебя означает понятие «успех»? I want you to take right now a minute. Пожалуйста, давайте уделим этому минутку. I hope you have a piece of paper in front of you guys. Please tell me you do. Надеюсь, что у вас есть листочек бумаги где-то рядом. Пожалуйста, заверьте меня в этом. Yes, I have papers, I have Ну, pen. скажите, Please, да, come есть on. у меня ручка и бумага. Что-нибудь там напишите, дайте знать. Tell me you're not just listening to be inspired. You need to be writing down. So write down right now on a piece of paper for now. What does success mean to you? Quickly, right now, without thinking. Да, не просто так послушал, в ухо влетело, в другое вылетело. Сейчас на бумаге запишите, что для вас значит успех. What does success mean? Don't just tell me it's making more money. Только не говорите мне заработать больше денег. Connect success to your most ambitious goals. Увязывайте успех с вашими самыми амбициозными целями. Connect success to realistic but goals that make your heart beat faster. Ассоциируйте успех с реалистичными целями, да, но теми, которые заставляют ваше сердце биться быстрее. I was just told that the questionnaire has been sent to everyone who signed up and late as well, guys. So you'll all get it, I promise. Ребят, мне только что сказали, что опросник был разослан всем, включая тех, кто только что к нам присоединился, поэтому вы это получили, наверное, уже, я вам это обещаю. My team apologizes. They asked me to give you one extra gift at the end of the webinar, so I will. Команда приносит свои извинения и просили меня вам выслать еще один подарочек, который обязательно вам дам в конце вебинара. So I love that. Some of you feel comfortable to share what success means to you. That's cool. Please do that. Очень приятно видеть, как некоторые из вас достаточно комфортно рассказывают о том, что для вас значит успех. I know it's not always comfortable for everyone. Я понимаю, что не всем комфортно об этом вот так говорить. But some really beautiful things are coming out of you. Но я вижу, что просто какая-то красота прямо изливается вот на эти строки из вас. Try to make success something that is not just in the clouds. Try to make success something that is tangible
in something that you can almost see or you can almost touch. И пускай успех будет не просто чем-то расплывчатым, какие-то непонятные облака, но пусть это будет что-то более ощутимое, что можно визуализировать и осязать. And be specific. И будьте очень конкретны. Let me show you, for example. Но позвольте мне привести пример. So for me, back in the days, success was, making money and having a girlfriend. Ну, раньше для меня успех означал срубить бабла, и чтобы у меня была девушка. Success was being cool and being invited to the right party. Успех — это быть крутым, и чтобы меня приглашали на самые чумовые вечеринки. Success was basically not having stress in my job. Ну или, по сути, успех, чтобы не было никакого напряга на работе. Today I connect success to my goals. Сегодня я увязываю успех со своими целями. And I love connecting my goals to pictures. И мне нравится ассоциировать успех с картинками. Because my goals basically helping me to not just achieve success, but they help me to celebrate success. Потому что цели помогают не только в достижении успеха, но и в том, чтобы праздновать полученный успех. Take a minute to just feel these pictures. Давайте на протяжении одной минутки просто прочувствуем эти образы. Well, that's the next. To give you an idea about these pictures, Для того, чтобы дать пару пояснений об этих why do I картинках, put a lot of my goals in the pictures? почему я часто трансформирую свои цели в такие образы. I was not always very good in school. Не всегда мне давалась легко учеба в школе. I'll be honest. Буду с вами честным. I was really bad in school. Более того, я очень плохо учился в школе. I got kicked out of 2 high schools. Меня вытурили из 2 средних школ. And between you and I между нами never went to university. я никогда не учился в высшем учебном заведении. How many of you don't know much about who I am, by the way? Кстати, кто едва меня знает, вы практически ничего обо мне не знаете. If you know me very well, put 1. Поставьте 1, если знаете меня очень хорошо. If you don't really know me, put 0. Если не очень хорошо знаете, 0. Just out of curiosity, because I think maybe most of you know me, right? Wow. Мне любопытно, может быть, большинство из вас меня. Whoa! Did you guys not do your research? Вы что, совсем ничего обо мне не изучали? Joining some random guy on a webinar? Вы просто подключились к какому-то непонятному парню на каком-то вебинаре? What is this? Вообще, что это такое? Guys, come on! Друзья, ну давайте как-то по-другому. Okay, here's another honest question. Так, и теперь еще один откровенный How вопрос. many of you Googled me before joining this webinar? Кто из вас прогуглил, забил мое имя перед тем, как подключиться к этому вебинару? Okay, so what do you know about me? Итак, что вы знаете обо мне? By the way, if ever you will go and spend 1 or 2, 3 hours with anyone, online and offline, always spend 5 minutes to Google them. Ну и, кстати, если вы собираетесь провести в общении с человеком 1 или пару часов, обязательно до этого откройте Google, постарайтесь что-то о нем или о ней узнать. If you meet a client, if you meet an investor, if you meet a date on a romantic dinner, spend a few minutes to search who they are to find out a little bit of information about them. Но если вам предстоит встреча с клиентом или инвестором, или у вас романтический ужин, свидание с парнем, девушкой, но попробуйте хоть немножечко что-то об этих людях узнать заранее. So in a few words, И несколькими словами I'm an author. я скажу о себе, я автор. I have a book that was launched at Synergy. У меня вышла книга, которая была запущена на Синергии. Just this week, it's called The New Code of Networking. Буквально на этой неделе она называется «Новый код нетворкинга». Even though I didn't go to university, I am a professor at Skolkovo and Synergy for the last 5 years. И хотя не учился в университете, я профессор, я преподаю в Сколково и в Синергии уже последние 5 лет. Even though I didn't have any business education, I have opened more than 15 companies in my life, most of them in Russia. И несмотря на отсутствие бизнес-образования, я основал порядка 15 компаний, большинство из них здесь, в России. Now, I'm a very open guy. Most of these businesses failed in many, many different ways, and today I'm very open discussing how they failed and what I learned from them and how I grew from those successful failures. Не скрою от вас, что большинство из этих компаний потерпели крах. И сегодня я буду говорить о том, чему я научился, как это произошло и что я вынес для себя из этих, их называю, успешных неудач. As some of you see, I work very closely with Tony Robbins. Как многие из вас видят, я очень тесно работаю с Тони Роббинсом. I've been working with him for the last few years. И работаем с ним уже несколько лет.
So Tony Robbins and I have been getting closivity on representing Tony Robbins for the Russian market. И мы начинаем ближе и ближе общаться с Тони Роббинсом, и на сегодняшний день у меня эксклюзивные права для того, чтобы представлять его на этом рынке. And I'm very proud of you guys because Russia this year became the #1 country in the world that has partnered with Tony Robbins. Друзья, и я горжусь вами, потому что в этом году Россия стала страной номер 1 в мире, страной-партнером Тони Роббинса. Until the beginning of this year, it was Germany for the last 12 years and just killed all of them as the country that's most about growing and developing themselves. До этого года рекорд удерживала Германия, и удерживала его лет 20, наверное, по числу участников. Но в этом году Россия все изменила, убила Германию, и теперь это страна, которая динамичнее всех учится и меняется. So those of you who haven't checked out Tony Robbins, this is this guy. А вот этот парень, если вы его не знаете, Тони Роббинс. He's really awesome, guys. I'm going to meet up with him actually next week. We're going to Florida. Он удивительный. Я встречаюсь с ним, кстати, на следующей неделе. Мы летим во Флориду. This is my book. Это моя книга. Woo! It's not very big. Она не очень толстая. 160 pages. 160 страниц. It's not only things you got to read. It's also a lot of activities. Там не только чтение, но также очень много активностей. There's some scribing as well to make it easier to take action. Там есть скрайбинг для того, чтобы вам было легче предпринимать действия. And this is Eckhart Tolle. А это Экхарт Толле. That's another person that we represent in Russia. Еще один человек, которого мы представляем в России. And he's very different to Tony Robbins. Tony Robbins is more about motivation, business growth, develop yourself. И он очень сильно отличается от Тони Роббинса. Тони Роббинс — это мотивация, это рост, двигайся вперед, бизнес. Eckhart Tolle is more about inside consciousness, meditation, about being in the present moment. А Экхарт Толле — это внутренний мир и состояние, медитация, быть сегодня и здесь в настоящем моменте. So that's a little bit of what I do, and because of all these activities, I own a few different companies in Понимаете, благодаря всем этим активностям я владелец нескольких компаний в России. And we're doing very well. We're growing every year for the last few years, about 200 to 300%. А дела идут очень хорошо. Последние несколько лет мы растем по 200-300% в год. We have a little bit more than 50 staff working for us in Moscow and a few other regions, but in our Moscow office, there's a lot of action. У нас чуть более 50 сотрудников, которые работают у нас в Москве и других. Но московский офис просто бурлит. We have a very new and cool startup in Singapore, an extension of our business. А в Сингапуре появился новый очень крутой стартап, это как бы расширение нашего бизнеса. And myself and my family are actually moving there this month. И мы с семьей, кстати, переезжаем туда прямо в этом месяце. So we'll be coming back and forth to Moscow, but you know, winter in Singapore. Поэтому мы будем курсировать между Москвой и Сингапуром, но, конечно, зиму будем проводить там. So, you know, I've been living in different countries. You can read a lot about me online. I'm a very open person. The only Gil Peterson on Google. Я жил в самых разных странах, а онлайн обо мне много информации. Кстати, я единственный в мире Гил Петерсил. Погуглите. Is she online with us? Okay, so let's make her a presenter as well. Sochi in the winter. Yeah, I've been to Sochi this winter. Приезжайте в Сочи зимой. Да, кстати, я был в Сочи и прямо этой зимой. I was one of the speakers in the event that took place, the Students Leadership Forum. I don't remember what it's called. Putin put together a big event. Я был там на мероприятии, не помню точно, как оно называлось. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, там был Путин. Yes, I'm in the room as a participant. Cool. Okay. Well, you need to tell Dima to help me. There you go. Cool. So I see you, Maya. So my book is not available on Ozone yet, guys. Ребят, на Озоне книжки еще нет. My book will be available on Ozone. I was told in about 1 week. Right now, it's only available on Alpina. Мне сказали, что она буквально через неделю уже появится сейчас. Можно купить на Альпине. Alpina. Вот ссылка, Альпина, Publishers. Can you guys put that link for them? 1 second, guys. I'll share that. Друзья, поделюсь с вами. Да, вот она. Woo! Thank you, Masha. Маша, спасибо. So, what I want to do is I want to start moving to a different pace because I share with you guys a little bit about what success means to you. You see what success means to me. You understand that success and networking is completely connected.
Итак, сейчас мы немножко переключим скорость и пойдем дальше. Мы говорили о том, что успех означает для вас. Вы посмотрели, что успех означает для меня. Сейчас мы все это свяжем воедино. Now, one of the greatest successes I had, not just as a speaker, as a coach, И один из моих крупнейших успехов в жизни, не только как коуч и спикер, I've been able to create private clubs and mastermind groups around Russia to help people transform extremely fast. заключается в том, что я создаю по всей России частные клубы, мастер-майнды, для того, чтобы люди росли вот гигантскими скачками. Usually it could take people 3 to 10 years to build really close связи. I did it less than a year. Обычно у людей уходит 3 или 10 даже лет для того, чтобы создать близкие связи. Я сделал это за несколько месяцев. And in many cases, it was done in 3 months, and it just became stronger and stronger in the club itself. Буквально год. И за несколько месяцев таким образом создались такие вот контакты, и это был сильный клуб. And I asked a couple of my masterminders to join us today, very, very quickly, to give you guys some insights as to how they were able to use networking to achieve more of their goals. И сегодня я попросил нескольких участников мастер-майнда присоединиться с нами, чтобы они дали нам инсайты, каким образом они пришли к своим целям. Because I know that many of you are listening to me and you're saying, Gil, you're a foreigner in Russia. It works differently for us. We're Russian. Я понимаю, что многие, кто слушает меня, наверное, думают, да, Гил, ну ты же иностранец, в России все по-другому. But guys, I'm not just a foreigner in Russia. Но, друзья, я не просто иностранец, живущий в России. First of all, Прежде всего, I am married to a beautiful Russian woman. я женат на прекрасной женщине, она из России. And that's Katya. Это Катя. Katya is from Yaroslavl. Катя из Ярославля. So I understand a lot about the Russian culture. Поэтому я очень много знаю о российской We have a культуре. beautiful baby, Ellie. Я дочка Элли, So now my daughter is half Russian. и сейчас она наполовину русская. All of my clients, all of my business partners, all of my investors are all Russian. Все мои клиенты, бизнес-партнеры, инвесторы, все они из России. So I'd like to ask Maya, who's someone similar to you maybe, to just come on and share in a few words what she experienced as a part of developing her networking skills. И сейчас я хочу попросить Майю, которая похожа на многих, наверное, из нас, чтобы она поделилась и рассказала, каким образом она развивала свои навыки нетворкинга. Maya, are you with us? Майя, ты с нами? Just 1 second. Одну секундочку. Maya, we see a table. Майя, мы видим стол. Hey. Now it's better. Super. This table. Okay, Maya, was in share with everyone a little bit about your Сколько experience, please. Майя, расскажи, пожалуйста, о твоем опыте. Добрый вечер, друзья. Расскажу о своем участии в группе Mastermind у Гила Питера. Встреча, как мне тогда казалось, была достаточно случайной. Мы просто были на одной площадке, и вот я решился к нему подойти. Не буду долго ваше внимание задерживать. Расскажу о своем участии в группе Mastermind и вообще об этой программе. Знаете, в стиле такого сэндвича. Такой трехслойный сэндвич. 2 слоя будут хорошие, и один из них, немножечко противоположен этому. Во-первых, должна первое, что сказать, мне очень понравилось. То есть я с удовольствием приняла участие во всех активностях программы, и год пролетел просто вот как единое целое. Что должна сказать о программе? Во-первых, у меня были, конечно, какие-то цели. Я уже к тому моменту, где-то с 2000 года я занимаюсь бизнесом, и до этого работала на руководящих постах, должностях. Я работала как финансовый директор, как главный бухгалтер, как финансовый консультант. И, конечно, у меня цели были такие очень бизнесовые. Мне очень хотелось увеличить обороты своей компании. Еще был ряд целей, которые я, конечно, как любой бизнесмен, ставила перед собой. Что я должна сказать? Цели я не достигла за время нахождения в Mastermind. И цели, которые я перед собой ставила, мне их не получилось достичь. Но я получила нечто совершенно другое, чего я не ожидала получить, когда шла на эту программу.
Ну, во-первых, у меня полностью как бы вообще поменялась концепция, ну, если я не скажу, что бизнеса, но подхода к своему собственному бизнесу. Мне удалось посмотреть на него глазами других людей, то есть так, как его видят не я изнутри, который там уже 15 лет варюсь в этой каше, а мне удалось посмотреть на него так, ну, глазами моих клиентов, моих партнеров, людей, которые просто со стороны за этим смотрят. И это мне дало возможность вообще кардинально изменить принципы работы в компании и взаимоотношения с сотрудниками, с своими клиентами, что появилось результатом. Результатом явилось то, что на сегодняшний день мне сложились еще более тесные, совершенно на другом уровне отношения с моими клиентами, во-первых. Вот. А во-вторых, у меня изменилась система привлечения клиентов, что для меня было крайне важно. Я думаю, что для многих предпринимателей и бизнесменов это тоже очень важно. Еще одну вещь я должна сказать, то, что результаты, которые я получила благодаря участию в мастер-майнде и благодаря участию в нетворкинг-мероприятиях, на самом деле я их получила не во время программы, даже не сразу после истечения года. Вот сейчас идет второй год, а я до сих пор получаю некие бонусы, некие бенефиты от участия в программе. Ну вот, например, сегодня утром я была на встрече в Госдуме в одном из думских комитетов, и мне предложили поучаствовать в качестве эксперта, как финансового консультанта. И это тоже все благодаря нетворкингу. И я думаю, что на самом деле как бы результаты, которые дает нетворкинг, дала мне эта программа, но это не только еще как бы в самом начале. То есть это как, знаете, такая большая огромная машина, как каток, которую очень тяжело завести, и вы ее будете очень долго заводить. У меня на это ушло целый год работы с Кейлом, а до него, наверное, еще несколько лет, которые я пыталась что-то сделать сама. Но потом, когда вам удастся этот каток столкнуть, вы уже на нем будете просто катиться, не прикладывая никаких усилий. Уже обстоятельства будут работать на вас. А группа Mastermind как раз была вот этим ключиком, поворотным ключом, который позволил этому катку сдвинуться с места. Есть еще масса всяких приятных вещей, что я приобрела и новых друзей. У меня на сегодняшний день 2 новых бизнес-проекта, в которых я принимаю участие, и с людьми, с которыми я познакомилась в прошлом году. Есть общественная работа в Московской торгово-промышленной палате. Но в заключение скажу такую фразу: человек не может быть совершенен, а команда может. Поэтому стройте свою команду. С кем вы ее будете строить? С партнерами, благодаря нетворкингу или с другими людьми, это не важно. Вы все равно придете к тому, что вы будете работать в команде. И только команда может достигнуть определенных целей. Но просто нетворкинг – это самый короткий путь к этому. Поэтому я вам желаю всем удачи. Я думаю, что если вы используете хотя бы часть советов, которые дает ЗИЛ, вы уже много для себя приобретете и найдете. Спасибо. Thank you so much, Maya. Майя, спасибо большое. Appreciate your event. Хорошего тебе там ивента. We'll connect with you very soon. Спасибо. И будем на связи очень скоро. Спасибо. Да, спасибо. Cool. So, you know, for me, someone like Maya is someone I'm very proud of, and I'm happy she was able to jump in. She wanted to actually join us a little bit earlier before she left to the event itself.
Я горжусь тем, что с нами такие люди, как Майя, они могут разговаривать. Кстати, я думал, что она будет сегодня с нами чуточку пораньше, еще до мероприятия, на которое она там отправилась. And then something big came up, so we decided to make a couple of little changes. Но затем возникли какие-то обстоятельства, и мы решили внести пару изменений. One of the greatest things I've learned is that people who have goals aligned Одна из масштабных вещей, которую я для себя понял, что те люди, которые простраивают свои цели, don't always achieve the goals the way they thought they did. не всегда достигают этих целей так, как им этого казалось. So I don't know how many of you like enjoy reading books. Не знаю, кому из вас нравится читать книги. For many years I didn't. I was not really good because I was reading slowly. Много лет мне это не нравилось, потому что я читал очень медленно. This year I started looking into different mobile apps and I found a really cool mobile app that allows me to listen to a book, but a short version in just 15 minutes. А в этом году я стал изучать разные мобильные приложения на эту тему, нашел одно из них, которое помогает прослушать или прочитать книгу, но очень быстро, за 15 минут. And what was really interesting is a lot of this new content started coming in. И получается, что самый разный новый контент начал приходить в мою жизнь. One of the greatest insights I took away that are connected to my goals, Один из величайших инсайтов, который я воспринял, и он связан с моими целями, that I think relate to this. я думаю, что многим из вас это будет очень близко и понятно. In life, we don't always achieve our goal in the path we think we're going to achieve it. В жизни мы не всегда приходим к цели именно так и по тому пути, как мы к нему придем. Sometimes our goals just get achieved and we're not really sure how or why, and it's a surprise. Иногда, да, мы достигаем своих целей, но мы не понимаем, каким образом это произошло, почему это приходит такой сюрприз. And that's really something that I love about networking. И знаете, что еще мне очень нравится в нетворкинге? I love that because if you have goals, Если у тебя есть цели, how many of you have at least 100 goals written for 2018 already? а у кого уже на 18-й год записано минимум 100 целей? Life, this, maybe even 20 goals. По жизни, бизнесу, может быть, даже 20 целей. Okay, all right. Wow, 300. Паша, 300? Wow, man. So let's try this right now if you're interested. Если вам интересно, давайте попробуем следующее. Write down 3 of your, most business goals and 3 of your life goals. Запишите свои 3 такие цели по бизнесу и 3 цели в жизни. Goals that are really making you go, wow, this is going to make a difference in my business, and goals that are saying, wow, this is going to change my life. Это такие цели, когда вы говорите себе, вау, это реально изменит мой бизнес, и вау, это по-настоящему преобразит мою жизнь. Give me something. Show me what you got, guys. Дайте что-нибудь, что у вас там есть, напишите. Because having those goals clearly identified in front of you is the easiest way for me to connect today's subject and to make sure that you achieve those goals like this. Потому что если вы четко пропишете эти цели, мне будет очень легко увязать тему нашего разговора с ними и сделать так, что вы эти цели реализуете. I want to show you how simple it is to achieve goals, whether it's business, whether it's life, whether it's money, whether it's marriage. Покажу вам, как легко достигать цели, будь то бизнес, жизнь, отношения или деньги. Nice. Очень здорово, хорошо. Training with Tony Robbins, cool. A new car, cool. Тренинг Тони Роббинса, новая машина, круто. Friends, I appreciate that. Друзья, вот это было очень приятно слышать. Money is not a goal. Деньги – это не цель. Sorry, guys. Вы уж меня извините. How much money? When do you want it? What kind of money? Сколько денег? Когда они вам нужны? Какие деньги? Who wrote money? Where is that? А кто у нас написал? Alexander wrote money. Александр написал деньги. Alexander, you're going to make 10 rubles per month. Александр, будете зарабатывать 10 рублей в месяц. Nice. So, when looking at your goals, this is what you got to be thinking. Отлично. И когда мы смотрим на цели, вот о чем нужно подумать. You got to be thinking that when you're networking, when you're going out, when you're at any kind of different events, you're meeting people all around you, right? Когда ты выходишь куда-то, практикуешь нетворкинг, общаешься с людьми, ты знакомишься с новыми людьми, правильно? And those people are all around you all the time. И мы постоянно окружены этими людьми. The thing is, with us as humans, these very impatient. Но дело в том, что сегодня мы, люди, почему-то стали очень... And we want them
people that we meet to be higher level and rich right away, we're not willing to make an effort to meet incredible people. Мы сразу хотим знакомиться с умными, богатыми, продвинутыми, но почему-то не предпринимаем никаких усилий, чтобы познакомиться с какими-то неординарными, потрясающими людьми. I have what's called networking parties. Every single time I go to events, I'm thinking, who do I need to meet right now? У меня есть то, что я называю приоритеты в нетворкинге. Каждый раз, когда я куда-то выхожу, я думаю и спрашиваю себя, с кем мне нужно познакомиться сегодня. So what we really need is really a strategy on understanding where are these right people going to be. Нам, по сути, нужна стратегия понимания того, кем будут эти нужные мне люди. Now, these people that I really need, what kind of events are they going to be in? И на каких мероприятиях обычно появляются такие нужные мне люди? Now, depending on what business, what you need right now, В зависимости от того, какой у вас бизнес и что вам нужно сегодня, you can go to Chamber of Commerce events. вы можете отправиться на мероприятие, которое организует ТПП, торгово-промышленная палата, You can go to art galleries. или в арт-галерею, You can go to government events. или на государственные тусы, You can go to closed networking events. или на закрытые мероприятия по нетворкингу. For example, I was looking to meet some people from the US Embassy. Ну, например, я хотел познакомиться с некоторыми людьми из американского посольства. Because we take groups of Russians to the US events. Потому что мы вывозим группы россиян на события, которые проводятся в Америке. And as some of you know, we had to put visas. И, как вы знаете, иногда у нас возникали некоторые проблемы с получением виз. Trying to connect with people was not easy. И нелегко было выйти на таких людей. So I was thinking, where am I going to find people at the US Embassy like this in front of me? Поэтому я подумал, каким образом я могу найти людей, которые там работают в посольстве, чтобы они были вот так в моей базе. Because sending them emails, calling them didn't help. Ну, потому что попытки им звонить, писать письма, все это не сработало. Because you know they've been going through some political changes in management. Ну, вы знаете, что были определенные политические проблемы в России, сменился руководство и тому подобное. I looked at the American Chamber of Commerce events. Поэтому я посмотрел на ивенты, которые проводила Американская торгово-промышленная палата, Started saying events. увидел очень интересные мероприятия, And I got my team, my management team, to sign up and go to the event. и затем моя команда организовала наше присутствие на этих мероприятиях. Today in the afternoon, I met very interesting people from the US Embassy. Сегодня, после обеденное время, я познакомился с очень интересными людьми из американского посольства. Just so you know, I'm not joking. Чтобы вы понимали, что я не шучу. My team met them last week at the event, and today they show up at the meeting here with me. И моя команда вышла на них на той неделе на мероприятие, и сегодня мы с ними пообщались лично. Now, life is really that simple if you have a strategic mind. Жизнь настолько проста, если вы мыслите стратегически. And I want to give you some life hacks to that. И сегодня я хочу дать вам лайфхаки как раз по этой теме. These, for example, are some really awesome websites where you can find a lot of different business events, different options of where you can network with people. Например, это крутейшие веб-сайты, где вы можете узнать, где проводятся различные бизнесовые мероприятия, выставки, различные организации и так далее. I'll come back to this list afterwards and give you some more specifics of each one of them. Я еще вернусь к этому списку и поговорю о нем чуть подробнее. What is the real focus when you're networking with people in order to have high results and get the sort of people that you want who are higher level than you to be interested in you? На чем нужно фокусироваться в нетворкинге для того, чтобы получить высокие результаты и для того, чтобы выйти на тех людей, которые высоко летающие, очень высокого уровня, и заинтересовать их своей персоной. Number one, you got to be of high service to them. You got to try to find a way to add value. Номер один, быть полезным, другими словами, найти какой-то способ того, чтобы дать им. So adding value is listening to someone, suggesting a book, suggesting a good event. Как передать эту ценность, слушать, предложить какую-то книгу, рассказать об интересном мероприятии. Most of you believe that adding value is doing business together. Большинство из вас считает, что добавлять ценность, это означает автоматически вести с ними бизнес. How was I able to sit down together with Richard Branson for 30 minutes? Ну, как бы мне удалось вот так посидеть рядом с Ричардом Брэнсоном на протяжении 30 минут? I was asking him good questions. Я задавал ему очень хорошие вопросы. Adding value to someone is allowing them to inspire you. Дать человеку ценность, это значит помочь ему или ей, позволить ему или ей вдохновить вас. I asked him some of his projects, you know, what is he planning to do, for example, with his new island, or... Мы с ним говорили о его проектах, может быть, связанных с его островом, или, может быть, о том, что он хотел бы сделать в России в предстоящие годы. And it was interesting to go back and forth and try to mingle, but remember, I
I had a huge amount of failures in networking before I was able to sit with Richard comfortably for 30 minutes. И было очень интересно общаться и быть в этой среде, но вы должны помнить, что я потерпел очень много неудач в нетворкинге перед тем, как я смог общаться вот так и с такими людьми. The second thing of the rule is being able to focus on new connections. Второе правило – концентрируйся на новых контактах. Now, be honest with me. When you show up at a business event, how much of your time do you honestly spend with people that you know? And how much of your time do you spend with people that you don't know, brand new strangers? А будьте честными со мной, на мероприятиях вы проводите с теми, кого знаете, с кем пришли, и сколько тратите на тех, кого вы совершенно не знаете. Это новые, незнакомые для вас люди. Because I know that most people out there tend to spend more time with people they know, like 80 to 90%, because it's easier to talk to people we know and not to talk to strangers. Я понимаю, что 80-90% людей, как правило, тусуются и общаются с теми, с кем они пришли, кого знают, потому что для нас гораздо легче общаться с знакомыми нам людьми, чем попытаться завязать контакты с незнакомыми. And I know it's not easy, and I want to make it easier for you. I want to give you the solutions you need in order to put high-level people around you right away. Я понимаю, что это нелегко, поэтому я хочу дать вам решение для того, чтобы окружить себя такими людьми высокого уровня и сделать это сразу. For me personally, making introductions and connecting people together is a really great rule of networking. Я считаю, что умение представлять людей друг к другу, знакомить их друг с другом, это отличный способ нетворкинга. For me personally, always remembering that, hey, my networking priority is to talk to marketing people because this is what I need right now, so I should end conversations short with these people that I don't need to talk to. Например, это умение помнить, что сейчас для меня приоритет это маркетологи, те, кто в этой сфере. Поэтому мне нужно уметь быстро выходить из разговора с теми, кто не входит в эту сферу моих интересов. And of course, the most important thing И, конечно, самое главное is following up. это фоллоуап или повторные контакты. Again, I need honesty from you guys. Сейчас опять будьте со мной предельно откровенными. You show up at an event on a Saturday evening, Вот вы приходите на какое-то мероприятие в субботу вечером. or even Saturday during the day. Или даже в субботу днем. Interesting business event. Wow, you're networking, you're connecting. You met with 20 people, you managed to exchange cards with 10 people. You come home and you get 10 business cards. Интересное бизнесовое событие. Вау, вы общаетесь с людьми, познакомились с 20, взяли 10 визиток. И вот вы приходите домой с 10 визитками. How many of you send them an email the next day or connect with them right away and follow up? Кто из вас уже на следующий день отправит им письмо по электронке или каким-то другим способом установит с ними контакт? Because I know that most people are not really good at following up. Потому что я понимаю, что большинству людей не очень хорошо удается эта стратегия последующих шагов. Most people are not really good at, sending the email, staying connected unless they see what is the business connection right now. Большинство людей не понимает, зачем нужно писать письмо и возобновлять контакт, если нет какого-то бизнес-возможности или контакта прямо сейчас. So guys, I promise you that I'll help you get connected at the end. I'll tell you exactly what is the best way to connect with each other. I'm the networking guru. I will help you do that. Друзья, я обещаю, что дам вам возможность пообщаться и установить контакты друг с другом. Скажу, как сделать это лучше всего, потому что я гуру нетворкинга, не переживайте. Randomly telling people, hey, here's my email address. That's a very low-level networking. Please, Tigran, no low-level networking in our webinar, okay? Тигран, когда вот так случайно, бессистемно даете какие-то свои контакты, пытаетесь познакомиться с кем-то, надеясь, что кто-то ответит, то это нетворкинг низкого уровня. Пожалуйста, никакого нетворкинга низкого уровня на нашем ивенте. At the end of my webinars, I always leave you time and I tell you the exact instructions how to connect with people that you need today. И в конце вебинара я даю всегда время отдельно для вас и предоставляю структуру для того, чтобы вы пообщались именно с теми, кто вам нужен сегодня. I promise you guys, I want to help you so that you can meet each other. This is one of my objectives today. Я обещаю, что сделаю так, что вы перезнакомитесь друг с другом. Это одна из моих задач на сегодняшний And I'll день. show you the structure and way to do that. И я покажу структурированный способ того, как мы это сделаем. So basically, when you have these 5 different steps, Ну, по сути, когда мы проходим по шагам, it's really important that you understand. Let me just go back and show you that someone just asked for the networking priorities. кто-то из вас спросил про приоритеты, позвольте я вернусь на этот слайд. It's really important that you got these 5 rules in your head all the time, because networking is not just a set of tools. It is a set
are the habits. Важно, чтобы вы всегда возвращались к этим 5 правилам, потому что нетворкинг — это не просто набор каких-то инструментов, это набор привычек. So basically, once you have these 5 rules is a part of a choice. Yes, it makes sense. I believe this guy. I want to take action. Да, по сути, эти 5 правил — это вопрос нашего выбора. Да, я верю в этого человека, и я хочу предпринять какие-то действия. Guys, if you need the networking priorities, I'll send them to you by email. Don't worry about it. I'm going to take care of you. Ребят, если вам нужны эти приоритеты, я вам разошлю их по электронке. Не переживайте, я о вас позабочусь. How many of you want me to send you the networking priorities after by email? Кто хочет, чтобы я потом по электронке разослал всем эти приоритеты нетворкинга? If you say yes, I'll send them to you. That's it, guys. You know, I'm here to share. It's the end of the year. See me as Santa Claus. Если да, то я вам все отправлю. Сейчас конец года, давайте я буду вашим Санта-Клаусом. That's it. I'm here to share. I'm here to allow you to see who it is that I am. And I'm here to allow you to maybe join me in my journey. Да, все в порядке. Я позволяю вам увидеть, кто я, и я позволяю вам отправиться со мной вместе в путешествие. My journey is exciting. My journey is fruitful. My journey is adventurous. And I'm always looking for new people to join my связь. На моем пути много радости, приключений, много всего клевого и интересного. И я всегда приглашаю людей, чтобы они вошли в круг моих связей. So now think about this for a second. А сейчас давайте вот о чем подумаем на одну секунду. Do me a favor, everyone, lift your hands off the laptop. Пожалуйста, поднимите свои руки, уберите их с лаптопа прямо Show me your сейчас. hands. Покажите мне свои ручки. Everybody show me your hands. Все покажите ручки. Good. No one touch the laptop right now. Think about it this way. Пожалуйста, не трогаем ноутбук и думаем вот о чем. You're human. Вы человек. I just gave you 5 rules that I know change. Вот я даю вам 5 правил, которые я знаю поменяют вашу жизнь. What are you gonna do? Что вы будете с этим делать? Because some of you Потому что некоторые will do nothing. не сделают ничего. Some of you А кто-то will say, I'll do this myself. скажет, да, я сам справлюсь. Some of you А другие are gonna say, I need to do it with someone else. скажут, да, мне нужно сделать это с чьей-то помощью. I want to be a part of a community. Вы частью сообщества. So my journey Итак, мой путь. has been ups and downs. It's been a roller coaster. Это были подъемы и падения. Это просто американские горки. I don't know how many of you have ever been poor. 6 years ago, I was what's called poor. I had no money to pay for rent and I had no money to eat. It's my wife that supported our family for a few months. Не знаю, жили ли вы когда-нибудь в бедности, но ровно 6 лет назад я был абсолютным человеком. Меня жена поддерживала, у меня не было денег, чтобы заплатить за аренду квартиры, и я даже не мог позволить себе купить еду. Now my journey started to change when I looked at people differently. И путь мой начал меняться, когда я по-другому стал смотреть на людей. When I didn't only network upwards, I networked downwards as well. Когда я работал не только по восходящей линии, но также и по нисходящей. I learned to appreciate people. Я стал ценить людей. I didn't look for rich people. I just looked to connect with people. Я не гонялся за богатыми людьми, я просто пытался установить контакт с людьми. I gave respect to someone who's simple next to me. Я с уважением относился, может быть, даже к незначительному человеку. And the most amazing thing happened. И стали происходить самые удивительные вещи. Going experience, spending all this money on training, on books, on coaching, on developing myself. Когда у тебя в жизни появляется этот опыт, когда ты тратишь деньги и время на коучинг, на саморазвитие. What the biggest insight was? И знаете, что было самым большим инсайтом? If you love people, если ты любишь людей, good people will come towards you. Тогда хорошие люди будут к тебе тянуться. If you surround yourself, proximity, with high quality people, если ты окружаешь себя людьми высокого качества, это вопрос близости к таким людям. Your goals will not just be goals. They'll be a part of your life now. It's not going to be maybe I'll achieve it. Of course I'll achieve them. Тогда твои цели — это не просто цели, они становятся органической тканью твоей жизни. Это не просто может быть, как вот я этого достигну. Конечно, ты этого достигнешь. Now my journey has been the journey of someone who's been connecting to mentors. Это путь человека, который тесно общается с менторами. How many of you have mentors in their lives right now? У кого из вас в жизни есть такие наставники, How менторы? many of you have between 5 to maybe 10 different people who is not your family? They're not your friends, they're not your bosses, but they constantly want you to succeed and you want to make them happy.
У кого есть 5 или 10 таких людей, это не ваши друзья, не родственники, это не ваше начальство, но это люди, которые хотят, чтобы вы преуспели, а вы хотите сделать их счастливыми. Хочу найти менторов, хорошо. Who are your mentors? I'm curious. Is it like a friend? Like you can give a name, you could describe them. А мне интересно узнать, а кто ваши менторы? Друг, подруга? Можете написать имя, опишите этих людей. Yulia, it's okay, you did not find. We're going to talk about that right now. Because I want to give you that solution. А Юля не нашла. Отлично, мы будем говорить об этом. Я хочу дать вам решение по этой теме. If you don't have a mentor right now, put a minus just so we understand who doesn't have a mentor. Если ментора пока нет, поставьте минус, чтобы мы понимали, у скольких в нашей аудитории ментора нет. Now, Sergey is being very honest. He's saying, I'm on the lookout. Sergey is looking for a mentor. А Сергей очень честен. Он говорит, я в поиске. Он еще ищет ментора. I'll tell you something very funny. Mentors don't know they're my mentors. А вы знаете, я сейчас скажу странную штуку. Мои наставники часто не знают, что они для меня таковыми наставниками являются. My mentors are people that I try to serve. I try to be nice to them. I try to help them out. I try to do everything I can for them. Менторы – это те люди, для которых я приятный человек. Я пытаюсь им служить, сделать что-то полезное, каким-то образом ценным. I don't try to do business with them. Я не пытаюсь вести с ними бизнес. I don't try to make money from them. Не пытаюсь заработать на них. I prepare questions when I meet them. I'm very respectful to their time. Я уважаю их время, я готовлюсь к встрече с ними, готовлю вопросы. When I'm meeting with them, I'm writing notes. И когда мы общаемся, я записываю какие-то идеи. I try to always, follow up with them to say thank you very much. I even sometimes try to pay for lunch. Ну, поддерживаю с ними контакты, благодарю и пытаюсь, например, оплатить обед или ужин во время общения с ними. When I started being a public speaker here in Russia about 3 years ago, когда я начал выступать публично в России, это было примерно 3 года назад, everyone said, Gil, you need to learn from the best public speaker in Russia. It's Radislav Gandapas. Мне сказали, Гил, тебе нужно учиться у лучших в России. Один из них Радислав Гандапас. I said to everyone, okay, cool, can you introduce me? Я сказал всем, отлично, круто, познакомьте меня с ним. No, Gil, it's very hard to meet him. He's a very busy man. I cannot. Нет, Гил, это очень сложно, он очень занятой человек, я не могу. Okay, within 2 weeks, I had a double date with him and his wife, and me and Katya. Ну хорошо, уже через 2 недели мы общались с ним, я со своей женой Катей и он со своей супругой. Everyone told me he's the #1 speaker in Russia. Мне все говорили, что он в России. I want to be the #1 speaker in the world. И я хочу быть спикером номер 1 в мире. Okay, what do I need to do in order to be near big speakers? Что мне нужно сделать, чтобы оказаться рядом с такими крупными спикерами? I took a Tony Robbins book, I sent it to his office. Я взял книгу Тони Роббинса, отправил в его офис. I sent him a gift. Отправил ему подарок. And I said, hi, I work with Tony Robbins. I would love to meet up with you for lunch to see if we can work together one day. И я сказал, добрый день, я работаю с Тони Роббинсом, мне очень хотелось бы с вами пообщаться и как-нибудь пообедать. I found a way to connect. Я нашел способ установить контакт. Now, for me, some of these people in the pictures, for example, are mentors, some of them are speakers, and most of them are millionaires. Вот люди на картинках, кто-то из них мои менторы, кто-то из них спикеры, большинство из них миллионеры. Now, for me, I don't see them as a millionaire. Но я их не рассматриваю как миллионеров. Я вижу человека прежде всего. I see it's the heart to heart, it's human to human. Это отношение H to H, сердцем к сердцу. So again, и опять же, you have these 5 rules. Вот 5 правил. You have these 5 rules of networking with people. 5 правил нетворкинга. This to some of you is simple, okay, it's like reading a book, I know what to do. А для кого-то очень просто. Хорошо, я прочитаю книгу, знаю, что делать. For some of you, like, no, this is not going to work for me. This doesn't work in Russia, Gil. What are you talking about? This guy is just selling. Кто-то говорит, да нет, это не сработает в России, это не получается. Гил, о чем ты говоришь? Ты просто ведешь продажи. Again, some of you will leave this webinar and... Опять же, кто-то уйдет после этого вебинара и ничего не изменит. I got used to that in the world, that people show up at webinars, they show up at seminars, they show up at conferences, and they do nothing to change your life. And what's going to happen? Your life is going to be exactly the same as it is right now. Я к этому привык, это происходит повсюду в мире. Вы знаете, что будет? Вот все это закончится, и жизнь ваша останется ровно такой, какой она и была. In 1 year, in 3 years, in 5 years, you'll finally get hit on the head and say, wow, I am so unhappy in my life. I got to make massive changes now. And you'll be
regretting that in the last few years you haven't done anything. И через год, 3 или 5 лет вдруг до вас дойдет, вы скажете, я очень несчастлива в жизни, потерял много времени, надо срочно что-то менять. Почему And ничего не делал? it's a shame to be in the same position year over year. I know, guys, I've been where you feel like the world is moving around you, but your life is not moving. Очень плохо оказаться в таком положении, друзья, я понимаю, я в нем был, когда такое ощущение, что мир куда-то движется, но ты не движешься вместе с ним. Now, some of you I know are heroes. Я понимаю, что некоторые из нас герои. The heroes out there are going to want to do it themselves. Герой, который сам сделает все в одиночку. The heroes out there are going to say, it's okay, I'm confident, I know what to do, I'll go out there and I'll take some risk. Yeah, I'm ready to go to an event, I know what to do, I've learned everything I need. Герой, который говорит, я все знаю, я все вычислил, я пойду и все в одиночку, мне все понятно и мне не нужна ничья помощь. Okay, Хорошо, I get it, я I понял, understand. я вас понимаю. You're ready to do that. Вы к этому готовы, And I appreciate and respect that very much. эту позицию. I gotta tell you that when I made that choice a few years ago, Но я вам скажу, что когда я сам принял такое решение несколько лет назад, I had a very big ego. то, конечно, эго у меня тогда зашкаливало. I was one of those guys that knows everything. Я был таким парнем, который думал, что сам все знаю. I was one of those guys that never admitted I failed and it was never my fault. Тот, кто не умел признавать свои ошибки, всегда сваливал вину на других. But at the end of the day, when I came home and I was like, wow, I don't like my life so much, my connections are not where they should be, it was always sadness I felt inside. Но потом ты приходишь домой и понимаешь, что жизнь твоя не такая, какую ты себе представлял, что твои контакты тоже не то, у тебя просто в сердце поселяется такая грусть, тоска. But what I did is I traveled the world. I studied from the best in the world. Что я сделал? Я начал путешествовать по миру и учиться у лучших из лучших. I took on these massive expenses to go to the best seminars in the world. Я потратил кучу денег, посещая лучшие семинары в мире. I made sure that when I get out of bed in the morning, I feel great about what I have and I love the people that are around me. И теперь, просыпаясь по утрам, я стал чувствовать себя прекрасно. Мое сердце наполнялось любовью к людям вокруг. And I didn't do it alone. Не в одиночку. I didn't do it alone because I know that I cannot achieve anything alone in my life. Потому что я понимал, что в одиночку в жизни ничего не достигнешь. I know that I had to ask for help. I know that I had to surround myself with people who it was my choice to put them around me. It's not because I studied with them or they're in my family. I chose who these leaders around me are. Я понимал, кто те люди, которыми я сам окружаю себя в жизни. Это мой выбор. Не просто так я с ними оказался по воле судьбы. Это близкие, это родственники. Нет, я сам притянул этих людей к себе. Now the third way, in my opinion, is to do it together in a group. И третий шаг, на мой взгляд, это сделать это вместе, в составе какой-то группы. Now when I needed this, I wanted to find a peer group, like a club, people who are like me, people who can support me to grow, people who I can open up to and they can help me to make decisions in my life. Я хотел группы равных людей, которые поддерживают меня, которые понимают меня, которые идут со мной по жизни, и чтобы прийти вместе с ними к этим целям. And I started to put together these massive goals that were not just about money, but it was about making a massive difference in my community, feeling fulfilled, growing globally. И тогда я стал работать над целями, которые не сводились в деньги, но они были о том, как изменить сообщество, каким образом выйти в глобальном масштабе и как помогать людям. Now, for me personally, doing it together means that I will hold you by the hand. Для меня сделать вместе означает то, что я беру этих людей за руку и иду с ними. It means that my связи would be your связи. То есть мои связи становятся вашими связями. It would mean that I would need to know exactly who you are because not everyone gets into my связи. Ну, я не обязательно знаю, кто вы, потому что не все входят в круг моих связей. It would mean that the sort of mentors that I attract to me, I would attract to you as well. Это значит, что я буду притягивать в вашу жизнь таких же менторов, которых притянул в свою. For me, it's very important to see people who are ready to come to the next level. Для меня интересны те люди, которые готовы выйти на новый. Out of curiosity, how many of you believe that 2018 will be the greatest year of your life? И просто из чистого любопытства, скажите, пожалуйста, кто считает и уверен, что 2018 год будет величайшим годом в вашей жизни? I'm going to do that as well, actually. И я сделаю то же самое. And I'll tell you why. И скажу почему.
Now, I'll tell you why, just because I'm also a believer in the world. Я скажу почему, потому что я также верю в силу нашего мира. The Russian elections are going to make a massive difference in this country. Я понимаю, что предстоящие выборы в России окажут огромное влияние на эту страну. Everything connected to cryptocurrency is going to suddenly all the right people will make a lot of money. Все, что связано с криптовалютами, будет переживать дальнейший взрывной рост, и те люди, которые в этой системе заработают кучу денег. Something crazy is going to happen in the US with Trump. А что-нибудь безумное произойдет в США с Трампом. The relationship between Russia and China is developing in a beautiful way, which means billions of dollars are going to be exchanging hands. Отношения между Россией и Китаем развиваются просто по нарастающей. Это означает, что миллиарды долларов перетекут из одних рук в другие. Everything that's connected to artificial intelligence and augmented reality is changing the world every single minute. И все, что связано с искусственным интеллектом, дополненной реальностью, меняет наш мир каждую минуту. So basically, I'm a huge believer that 2018 for us, for our generation, this is going to be the greatest year of our lives. Поэтому я абсолютно убежден, что 2018 год, следующий, для нас, нашего поколения, будет самым крутейшим годом в жизни. Now I'll go back to what I said earlier. И сейчас я возвращаюсь к тому, о чем говорил ранее. Our lives don't always lead the way we think they do. Не всегда наша жизнь идет по тому руслу, которым мы для себя нарисовали. Sometimes we set goals that are like that, and we tend to achieve something else, but you know what? We're actually very, very happy we achieved this something else. Иногда строишь себе вот такую простую линейную цель, но затем приходишь к чему-то совершенно другому, но это тебя радует, что ты приходишь к другой цели. And it's something wonderful that I learned from Tony Robbins a couple of years ago. И это потрясающая штука, которой я научился у Тони Роббинса пару лет тому назад. And it's very similar to like a GPS navigator, you know, your Yandex Maps. Это принцип GPS-навигатора, Яндекс.Карты. In life, Вообще в жизни, if you are here если вы здесь, and you say to the map you want to be here, и вы задаете карте команду, я хочу точку. and along the way to get there, you get distracted and you make a U-turn, you go somewhere else. По маршруту вы объезжаете что-то, вы сворачиваете, вы меняете ход движения. If your goals are clear, Но если ваша цель ясна, if you're focused, если вы сконцентрированы, and if you have the right people around you, и вы окружены нужными людьми, the navigator will always bring you back. тогда навигатор всегда будет возвращать вас на нужный маршрут. Not always the way you thought. Не всегда вы будете ехать по тем местам, которые вы себе сами придумали. And I have a really cool example of one of the leaders that we had in my mastermind, Lena. И у меня есть прекрасный пример, один из лидеров, Лена, который является частью моего мастер-майнда. Are you guys okay if I give her a couple of minutes to just share with you how her life goes completely veered in a very unique way using networking? Друзья, вы не против, если буквально пару минут она поговорит с вами, расскажет, каким образом жизнь ее совершенно изменилась благодаря нетворкингу? You guys okay with that? Да? Все согласны? Give me да, пожалуйста. Да, скажите «да», пожалуйста. It's your webinar, guys. Это ваш вебинар, ребят. Cool. Круто. Let me just bring Lena on board. Сейчас подключим Лену. Lena, if you're hearing this, I'm trying to get you on board with us. Если ты это слышишь, я пытаюсь тебя присоединить к нашему вебинару. Yes, guys, there will be a recording of the webinar. For those of you who will stay until the end, I'll give you the password to make sure that you get a copy of it. Да, запись вебинара будет. Для тех, кто останется с нами до конца, я дам вам пароль, по которому вы сможете ее получить. Lena, if you can hear this, I'm trying to give you access here. Лена, если слышишь, я пытаюсь предоставить тебе доступ к вебинару. Yeah? You guys talking to Lena here? Is Lena not seeing this? Lena, we're going to give you 30 more seconds and then we're going to go back to my beautiful people. Лен, мы даем еще 30 секунд, и потом вернемся к... I like that, Angelica. Let's
create space for Lena. Beautiful Анжелика, word. то давайте создадим пространство для Елены. Очень красиво. Mhm. Okay, guys. Well, for some reason, I think maybe Lena has some bad connection. Друзья, по какой-то причине, возможно, у Лены плохое подключение к интернету. All right, Lena, we are going to move on because we're not getting you online. Лен, тогда мы идем дальше, потому что, к сожалению, не получается тебя зарегистрировать в вебинаре. Yeah, no, we're not getting it. Okay, Да, не guys, получается. Lena is an amazing woman. Да. She's definitely gone through a transformation. Her goals were basically to become one type of a speaker in her life, in her sphere. And her life transformation, because of networking, took her through kind of a detour, and where she ended up is so much happier and with the sort of content that she's always wanted to share. Друзья, Лена просто потрясающая, благодаря ее жизнь совершенно развернулась в некое новое русло и пошла по тому пути, который Лена сама даже не ожидала, и поэтому сейчас у нее такая цель стать уникальным совершенно спикером в том, что она делает, и она пришла наконец к той теме и к тем вопросам, которые действительно любит и которые будет преподавать очень многим людям. Now the cool thing is with a lot of the people that I work with, there's, by the way, dozens and dozens of videos, feedback of people who have gone through my programs. Кстати, в онлайне есть десятки и десятки видео. Это рассказы людей, которые прошли через мою программу. And there's thousands of feedbacks about people who have tried my techniques in order to have massive shifts in finance or in health or in happiness in life. И тысячи отзывов от людей, которые пробовали мои техники, получили огромные изменения, будь то по финансам, в области здоровья или по другим направлениям жизни. So basically, the sort of programs that I suggest people to look into in their lives are either a private members club, a mentor club, or a mastermind club. По сути, когда я говорю с людьми об изменениях, то рекомендую им частный закрытый менторский клуб или клуб мастер-майнд. Now, the idea of these clubs is for the sort of people who are looking for new experience, journey, to have a little bit more excitement in life. Идея такого клуба – это для тех людей, которые хотят чему-то новому, новое воодушевление, выйти на какой-то новый уровень своей жизни. So they want to maybe go with a group of people to another country. They want to experience something else with a new group. Возможно, они хотели бы с новой группой, в новом составе отправиться в другую страну или ощутить, пережить что-то новое в составе этой группы. For example, my last mastermind, they came with me to London. It was absolutely amazing. We all went together to see Tony Robbins. Networking opportunities were huge. Например, последний мой мастер-майнд группы, она приезжала со мной в Лондон на семинар Тони Роббинса, и возможности для нетворкинга были просто неограниченными. We had another mastermind that in the summer we went to Croatia. We took 14 boats and we went sailing for 1 week. Every single day we had some training, we had some sailing, we had mastermind dinners. Затем еще один мастер-майнд, отправились в Хорватию, там взяли 14 яхт и просто неделю там ходили на этих яхтах, каждый день какое-то обучение, ужины, новые и новые инсайты. Now again, joining these sort of clubs or looking for a mastermind group is if you are ready to be around influential people, because that means you will need to grow yourself to be influential as well. Но опять же, такой мастер-майнд или группа только для тех людей, которые готовы общаться с влиятельными людьми, потому что в контексте такого общения и вам придется оказывать на них влияние. Oh, we have Lena joining us. Ага, Лена наконец-то с нами. Okay. Hold on. Lena, can you hear us? Лена, слышишь ли ты нас? Hold on, Lena. I gotta turn your speaker on, your microphone on. Okay, Lena? Lena, we don't hear you. Лена, мы тебя не слышим. Don't hear you, Lena. Пока не слышим. Do you guys hear Lena? Друзья, вы слышите Лену? Lena, if you see a little microphone
microphone, you gotta click on it. Лен, там если на экране есть пиктограмма микрофона, нужно кликнуть по ней. Nope. Нет? Nope. Нет. Sorry, we can't hear you. We can see your lips moving. Ну, извини, мы, конечно, считываем мимику, но пока тебе. We'll give it 10 more seconds. Попробуем еще 10 секунд подождать. Can you see the little microphone? Видишь маленький значок микрофона на экране? Okay, Lena, we'll try next time, we promise. Лен, обещаю, в следующий раз попробуем еще. We'll see you soon, Lena. Thank you for joining. До скорого, спасибо, что была с нами. Okay. My team. All right. Sorry, guys, about that. We tried. Друзья, извините, но, по крайней мере, мы попробовали. I still see Lena there, guys. Все еще вижу Лену, она с нами на видео. Dima, you gotta turn off Lena. Okay. Lena, пока-пока. Лена, пока. Okay. Lena keeps on popping up, guys. You see how much we love you, Lena? Видите, Лен, как мы тебя любим, постоянно ты у нас появляешься. I love that. Да, обожаю. Let Dimitri fix this via TeamViewer. I like Roman. Roman is thinking solutions. Да, Роман думает о решении. Roman, you're the kind of guy I want to have in my clubs, man. I like solutions, guys. Роман, мне нужны такие люди, которые приносят только решения. Хочу, чтобы вы были в моем клубе. So Dima is going to fix this right now to make sure that it's good. Good. Дима Thank you, все Dima. решит. Спасибо большое, Дима, за твою помощь. So coming back to this, meeting influential people, meaning you're going to be an influencer. That means you got to grow and you got to be ready for growth. Итак, общение с влиятельными людьми означает, что вы тоже... Это означает, что нужно расти и развиваться. One of the best things about being in a club or joining a mentorship club is always getting a new perspective, finding out fresh ideas and a new angle and anything you want to take action on in life. А самое лучшее в том, когда ты в клубе или в составе такого мастер-майнда, ты постоянно получаешь свежий взгляд со стороны, какие-то новые идеи, новое видение и понимание жизни. And the things, one of the best things for me personally about being around, high-level people are that you're around people who are always looking to achieve, around people who are always wanting goals. They always want goals, which means they're going to influence you that way as well. И что мне нравится больше всего, ты всегда в окружении людей, которые они стремятся к своим целям. А поскольку они постоянно в движении к целям, то они будут таким же образом влиять и на тебя. So in the world currently, there is about 120 different active big masterminds. Сейчас в мире действует порядка 120 различных типов мастер-майндов. There is hundreds and hundreds of mentorship clubs around the world. Unfortunately, there's only one mentorship club, and that's only the Skolkovo students. Есть сотни и сотни менторских клубов в мире, к сожалению, только один в России, и тот доступен только для студентов Сколково. As of last week in the world, there is about 7,000 closed business clubs around the world. По состоянию на прошлую неделю всего в мире насчитывается 7 тысяч закрытых деловых клубов. Unfortunately, the good clubs are not really in Russia yet. The only clubs we have is the clubs that have very, very loud music, but no real jazzy or networking options. К сожалению, хорошие клубы еще пока в России не только такой формат клубов, где очень громкая музыка, и уровень качества связи пока не очень хороший. If you look at, for example, Tony Robbins' Mastermind Club, that's one of the best platinum groups to join in the world, and that's only $75,000 a year. А если вы посмотрите на клуб Мастер-майнд у Тони Робинса, это один из лучших мастер-майнд форматов в мире, и стоимость участия в нем составляет всего $75 тысяч. There's another really well-known mastermind called War Room, which is for people who are marketing geniuses, and it's incredible, and that's only $50,000 a year. А есть еще один формат War Room, военная комната для людей, которые являются гениями маркетинга, и там стоимость участия $50 тысяч. The average mastermind in the US today is between $20,000 to $40,000. Средний мастер-майнд, если брать по больнице, в среднем в США сегодня стоит порядка от 25 до 40 тысяч $. In Europe, you can find different masterminds as well that are between 15 to 25,000 euros. В Европе можно найти хороший мастер-майнд, который стоит от 15 до 20 тысяч $. In Russia, unfortunately, the mastermind idea is still not so big for one main reason.
Но в России, к сожалению, идея мастер-майнда еще по-хорошему не прижилась по одной простой причине. Many people are afraid of sharing. Многие люди боятся делиться сокровенным. Many people are afraid to be in a closed community and share their secrets or their life hacks or their connections with others. Многие боятся быть частью тесного закрытого сообщества и делиться с его участниками своими лайфхаками, сердечными вопросами, проблемами и так далее. When you are in a mastermind group, you're surrounding yourself with 7 to 10, maybe sometimes 20 people who are immediately becoming your mentors, and they help you earn more and be more happy every single time you see them. В группе мастер-майнд вы окружены 7, 10, может быть, 20, 12 людьми, которые с вами, которые смотрят вас, вы общаетесь с ними, они позволяют вам расти, развиваться и выходить на новый уровень. I basically looked at there's 2 ways of growing quickly in life. В принципе, я понял, что в жизни есть только 2 способа быстрого роста. You can grow yourself organically. You go to school, you go to university, you get a job, and then you go through the path of life. Первый – это органический рост. Сначала школа, потом университет, и дальше вы идете по жизненной... 2, you constantly surround yourself with people who are challenging you and holding you accountable to your goals. Номер 2. Вы постоянно окружаете себя людьми, которые бросают вам вызов и держат вас в подотчетности о исполнении ваших же целей. So basically, if you made $1 million in 2017, I can guarantee that you could double or triple that next year if you join the right mastermind. Ну, в принципе, если в 2017 году вы заработали $1 миллион, я гарантирую, что вы можете удвоить и утроить его, если будете частью хорошего мастер-майнда. I've had experience with masterminds for the last 3 years, and for the last 3 years, my company has grown by more than 200% every year. Я уже 3 года занимаюсь мастер-майндами, и за эти годы моя компания растет по 300% в год. This year, I decided that I need to launch one more mastermind for 2018 with my Russian friends. И в этом году я решил, что запущу еще один мастер-майнд на 2018 год со своими российскими. I was the first one to launch masterminds in Russia. Ну, проблема или особенность такая, что я был первым, кто запустил мастер-майнд в России. And since I've started launching them, I've heard of many others launching them as well. И я услышал, что после меня очень многие начали также основы запускать мастер-майнды. I just want to tell you the main difference. И я хочу рассказать вам о коренном отличии. Most of the masterminds today in Russia are not real masterminds. Мастер-майнд-группы сегодня в России, по сути, таковыми не являются. It's more like a membership sort of webinar or seminar where you're just listening to content come at you every single week. Это какие-то вебинары, возможно, семинары с членством, подписка, когда вы получаете контент каждую неделю. My idea of a webinar is the way that global acts look at them. Моя идея такого сообщества – это так, как это может выглядеть в глобальном масштабе. Which is everyone plays a role in everyone's lives. Где каждый играет определенную роль в жизни другого члена этого сообщества. Everyone in the mastermind is important and everyone must grow. Каждый в этом мастер-майнде важен, и абсолютно каждый должен расти. So, are you guys okay with me taking a few minutes telling you about my mastermind to see maybe if some of you are interested in joining? Вы не против, если я буквально на протяжении пары минут расскажу о своем мастер-майнде? Может быть, у кого-то возникнет желание к нему присоединиться. If you guys are cool with that, I'll share. Да, если все круто, то я тогда расскажу. Because, you know, doing it in a group of people is always easier. Потому что когда ты делаешь что-то в группе единомышленников, это всегда лучше. And we're going to finish the webinar in about 20 minutes. At the end, I'll give you just a little bit of my golden nuggets. Примерно через 20 минут мы завершим вебинар, и в конце я поделюсь с вами своими золотыми слитками, золотыми истинами. So, first of all, in my webinar, I make sure that everyone comes with me to Tony Robbins events free of charge. Ну, прежде всего, на моих вебинарах я стараюсь убедиться в том, что те, кто на мастер-майндах, те, кто со мной, они приезжают бесплатно на семинары Тони Роббинса. I make sure that in my mastermind, we have a 2-day event in March where we completely plan 2018. И далее, в марте у нас проходит полный интенсивный двухдневный ивент, когда мы планируем 2018 год. Where I surround my masterminders with geniuses, with experts, with millionaires. Когда я привношу в свою группу мастер-майнд гениев, потрясающих людей, миллионеров. Now, because
My masterminders are going to come with me to Tony Robbins in London, where you have thousands of other people from around the world and over 1,000 Russians. Поскольку мой мастер-майнд выезжает со мной на семинары Тони Робинса, где тысячи, много, десятки, 1000 только из России. I meet with my masterminders in London before the Tony Robbins event to strategize of exactly how to work within that group, how to network with the high-level people, how to connect with all the millionaires in the room. Мы с мастер-майндом за день до начала семинара Тони проводим отдельную встречу, где мы вырабатываем стратегию того, как мы будем вести нетворкинг, общаться с людьми высокого уровня, общаться с миллионерами и простраивать знакомство с этими людьми. Now, for me also, it's really important that people who are joining me also are aware of all my other partners' events, and they also come for free. Для меня также важно, чтобы те люди, которые становятся частью такой моей группы, были в курсе всех предстоящих моих мероприятий и попадали туда бесплатно. So one of the successful events that we've had for the last few years is Synergy Networking Marathon, which take place both in Moscow and in Singapore. Один из таких успешных мероприятий, которые мы проводили в последнее время, это Synergy Networking Marathon, который проходит и в Москве, и в Сингапуре. And of course, every one of my masterminds will be VIPs at this event, and everyone at the event will know who they are. И, конечно, все участники моего мастер-майнда будут VIP-персонами на таком мероприятии, и все поймут, кто они. A lot of different closed networking events that only I know about because I get invited to them. My masterminds are always going to be my entourage. И всегда есть некоторые закрытые нетворкинг-мероприятия, о которых знаю только я, поскольку приглашают только меня. И мои участники мастер-майнда в данном случае выступают как мой антураж. When Louis Vuitton invites me to a closed event and they say, Gil, we're happy to give you a few more tickets, who do you think I'm going to invite? И когда Луи Виттон приглашает меня на какое-то эксклюзивное событие, и мне говорят, Гил, можешь взять с собой несколько человек, вот тебе билеты, как вы думаете, кто пойдет со мной туда? When American Express Centurion does their closed events. Или когда American Express Centurion будет свое закрытое мероприятие. Do you guys know what the American Express Centurion Club is? Что такое клуб American Express Centurion? There aren't many people like that in Russia. В России не так много людей, кто является... They organize such events and they say, Gil, please invite some of your связи. Who do you think I'm going to invite? И когда они спрашивают меня, Гил, возьми, пожалуйста, кого-то из своих ближайших людей, окружения связи. Как вы думаете, кого я беру с собой? We've created the most amazing networking journal to help you understand how you can have progress every single day. And basically networking becomes a habit of yours, and you become a master in connecting with anyone, anywhere. Мы создали специальный журнал нетворкинга для того, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс, свои улучшения, чтобы вы стали мастером в том, что вы делаете в нетворкинге, и могли устанавливать контакты и общение абсолютно с кем угодно и где угодно. Now, for me, the mastermind is not just about meeting up and, connecting and having massive breakthroughs. В моем понимании, мастер-майнд — это не только встречи, установление контакта и попытка вместе совершить прорыв. It's also about learning. So I'll make sure to give you my best courses that you're able to learn whenever you want in the comfort of your home. Это также и обучение, поэтому я предоставлю вам свой лучший учебный контент, который вы сможете изучать и овладевать им в комфортной обстановке, например, у себя дома. Now, because I've been coaching people for the last 15 years and I'm a business coach at Skolkovo, I coach some of the biggest corporations in this country, it's really important that I'm able to personally meet with my masterminders and make a massive change in the strategy of the actual business they're in right now. И поскольку уже 15 лет веду коучинг, я работаю с Сколково, я работаю с крупнейшими клиентами в России, я буду общаться индивидуально со своими участниками мастер-майнда для того, чтобы с ними прорабатывать их стратегии взлета. Now, because we all travel quite a bit and we move around the world, I'll also twice a month, we're going to have online sessions with moderators, with experts, people that I know are changing Russia in order for them to see how they can influence you as well. Поскольку мы заняты и часто путешествуем, 2 раза в месяц мы будем устраивать встречи с онлайн-модераторами, которые будут вместе с нами разрабатывать стратегии и думать и размышлять о том, каким образом вывести вас на новый уровень. Now, of course, there's going to be a regular chat. So a Telegram chat where all of us are connecting daily, sharing positive news,
inviting each other to events and sharing great content with each other. И, конечно, будет телеграм-чат, где мы будем вместе с вами общаться, заводить партнерские связи, обмениваться новостями, различными инсайтами, приглашать друг друга на самые разные ивенты. Now, the important thing, Но важно то, что нужно запомнить. our company is called Meet Partners. Наша компания называется Meet Partners. We love connecting our partners together. Нам нравится связывать партнеров между собой. Just this past weekend on Saturday, we had an amazing birthday party for Meet Partners. It was our 6th birthday party. And imagine the incredible sort of people that were there with us. You would be there as well. На прошлой неделе, в субботу, у нас была потрясающая вечеринка, большое празднование 6-летия нашей компании в окружении наших партнеров, друзей, близких людей. И представьте себе, что вы тоже будете частью таких мероприятий. This means that we would introduce you to our partners as well to support your business growth, to ensure that our partners and our communities know who you are. Это значит, что мы будем знакомить вас с такими партнерами, чтобы способствовать вашему росту, а это означает, что эти люди и сообщества узнают вас. Now, it's important also that you remember that a part of the education we're always going to be learning. И как часть наших учебных процессов мы с вами постоянно будем учиться. We're not just going to get together and talk about how to make more money. Не просто будем собираться и размышлять о том, как нам заработать больше I денег. want to make sure that when people graduate from my mastermind groups, it's almost like graduating an MBA of networking and business growth. Когда люди будут выпускаться после моего мастер-майнда, это все равно, что окончание курса MBA только по искусству нетворкинга и установления контактов. Now, I love inviting good quality people to join. Мне нравится приглашать людей высокого уровня и качества. Gregory Avietov, you know, the head of, is a very, very close friend. He's always supporting my masterminders. Григорий Аветов, потрясающий, выдающийся директор бизнес-школы «Синергия», который постоянно поддерживает моих участников мастер-майнда. Some of you don't know who James is, but James is one of the top leading experts in the world in innovations in business. Некоторые из вас не знакомы с Джеймсом, он один из ведущих экспертов в мире в том, что касается культуры инноваций. And these are the sort of people that I love inviting, people from the global world, people who are making a huge difference. Это люди, которых мне нравится приглашать, люди глобального уровня, люди, которые влияют по-крупному на различные события. So, you know, for me, when I think about who I can invite, I'm not always thinking about business people. И когда я размышляю о том, кого я могу пригласить в наше сообщество, это не всегда и не исключительно бизнесмены. Guys, it's very easy for me to invite Oscar Hartman. Ребят, очень легко мне пригласить Оскара Хартмана. And I will, you know, it's very easy for me to invite Radislav Gandapas. And I will, because these guys are near me, but I want to introduce you to people you don't know. И это легко, и пригласить Радислава Гандапаса, такие люди рядом со мной. Но мне хочется также познакомить вас с теми, кого вы не знаете. You know, people like Darren Tay, which most of you don't know, but Darren Tay in 2016 was the world champion in public speaking. Но людей, таких как Даррен Тей, возможно, большинство из вас его не знают. Но в 2016 году он был признан самым лучшим бизнес-спикером в мире. And this is the sort of things that I like to kind of bring to you. It's the people who are making a massive difference in the world, and they want to make a difference. Мне хочется знакомить вас с людьми вот такого калибра, которые по-крупному меняют и влияют на мировые процессы, с тем, чтобы они оказали свое влияние и на вас. You know, one of my really good friends, Frederick, who owns 3 islands. Один из моих ближайших друзей, Фредерик, который владеет 3 островами, basically has this beautiful way of only working a few days a month. Он так организовал свою жизнь, что работает только несколько дней в месяц. He likes to take 3 to 4 months completely off every year. Ему нравится выделять 3 или 4 месяца в году, чтобы посвящать их любимому делу. The most amazing thing about him, he loves to share and he loves to mentor others. И самое потрясающее, что ему нравится делиться своим опытом, знаниями, нравится выступать в качестве наставника. He's always telling me, Gil, if you know anyone interesting, let me know. I'm looking for a few more people to mentor. А он всегда говорит мне: Гил, если у тебя есть кто-то интересный, скажи мне, потому что я хотел бы взять еще пару-тройку людей в качестве тех, для кого я стану ментором. You know, so for me, this sort of a mastermind is a mastermind that's going to change the world. И в моем понимании это тот мастер-майнд, который изменит мир. It's a mastermind that we decided to call Go Global Mastermind. Мы решили назвать его Go Global Mastermind, мастер-майнд выхода на глобальный рынок. Go Global Mastermind was built for one reason.
И мастер-майнд глобального уровня создан по одной причине. It was built because I want you out there who needs the right sort of Sviazian connection to be in pictures just like this with important people who want to make a difference in your life. Он создан для того, чтобы вы, вот так же, как и на этих фотографиях, вышли на людей высокого, хорошего уровня, для того, чтобы вы достигли такого же положения в жизни. Now, Go Global Mastermind is for those of you who want to be able to not just grow your business, but grow your mind. Go Global Mastermind не только для тех, кто хотел бы нарастить свой бизнес, но для тех, кто хотел бы и расширить свое сознание. You want to travel more, but you don't want to just travel with your family on vacation. You want to travel on a journey of growth. Кто хочет путешествовать, но не только в смысле путешествия с близкими, родными и друзьями, а путешествия, которые расширяют твои познания и твой рост. You want to be able to develop not just the connections, but you want to be important in your community. Развивать не только сеть своих контактов, но и стать важным лицом в своем сообществе. Now, I know that we're not in America, so I'm not crazy. I'm not the sort of guy that's going to be charging $30, $40, $50,000. А я понимаю, что мы не в Америке, поэтому я не буду сходить с ума и взимать за такой мастер-майнд по 30, 40 и 50 тысяч долларов. But guys, this is not going to be cheap. Но, ребят, это не будет дешево. If you're looking to be a part of a mastermind with me, you need to be willing to invest. I'll be very honest. Если вы хотите быть частью моего мастер-майнда, то нужно будет инвестировать деньги. Я буду с вами честным. It's for people who can afford to take a week and come to London. They can afford to take a few days and come to Singapore. Это для людей, которые могут позволить себе прилететь в Лондон на неделю или на несколько дней прилететь в Сингапур. And by the way, yes, there's Lisa Babanova and there is Veronica Tan. Veronica is a billionaire from Singapore. Кстати, да, там есть Лиза Бабанова и Вероника Тен. Вероника Тен из Сингапура, она миллиардерша. Yes, and I do have some amazing women who are mentors in my life. Да, и в моей жизни есть потрясающие женщины, они менторы. I agree with you, Anissa. I will add more women on this group. Thank you. Аниса, спасибо за подсказку. Я согласен с вами. Нужно разбавить эту картинку, чтобы там было больше женщин. So basically, Go Global Mastermind is for people who are really interested in maybe taking their business globally, taking their family globally, or just being a global person who can influence their community. Да, по сути, Go Global Mastermind — это для тех, кто хотел бы вывести свой бизнес в глобальный масштаб, вывести свою жизнь на глобальный уровень и вообще стать человеком глобального образа жизни. The cool thing И самое крутое is that when people join such masterminds, they don't just grow themselves and their business. что в таком мастер-майнде растет не только человек или его или ее бизнес. They also end up maybe after a year or two creating their own mastermind and being able to charge people much more money because they have grown so much. Но после года или двух, как правило, такой человек создает собственный мастер-майнд и взимает уже гораздо более крупные суммы, потому что за год или два научился очень многому. My big goal actually one day is to have someone like Tony Robbins come as a guest to my mastermind. Моя масштабная, огромная цель, чтобы когда-нибудь наступил такой день, когда сам Тони Роббинс придет на мой мастер-майнд. So being able to be a part of a business club is a must for you. Поэтому для вас очень важно быть частью такого бизнес-клуба. Being able to be a part of a group of people that want to mentor you every single week is a must for you in 2018. В 2018 году просто необходимо быть частью такой группы людей, которая будет строить, назидать и укреплять вас. Now, I didn't do this today in order to get all 200 people to join my mastermind. Я сегодня это сделал не для того, чтобы все 200 человек присоединились к моему мастер-майнду. We're looking for another 8 people to be joining my mastermind for 2018. Мы в 2018 году сможем принять еще 18 человек в мой мастер-майнд. 2018, 18 people. That's it. 2018 год, 18 человек, вот и все. I'm not going to have a few different clubs. У меня не будет несколько разных клубов. One club. Будет один клуб. One group of people. Одна группа людей. I will change their lives. И я буду менять их жизни. Now, it's not that easy to get into my club. Да, не так легко попасть в мой клуб. And whatever club you look to join in the future yourself, if it's too easy to join, it's not interesting. И какой бы клуб вы ни рассматривали для себя в будущем, если попасть туда очень легко, то это неинтересно. It's the same thing as events. If the event is cheap, the people around you are going to be cheap as well. Но так же, как и мероприятие. Если мероприятие дешевое, то и люди, которые собрались, там, наверное, немногого стоят. On Monday, for example, at Synergy, I was sitting right in the front.
Например, в понедельник на форуме «Синергии» я сидел на передних рядах. Who was sitting next to me for the first 20 minutes? Кто сидел рядом со мной первые 20 минут? Собянин! Собянин Right here next to me. прямо рядом со мной. Why? Because I understood that sitting in the front is important. Почему? Я понял, что находиться там на передних рядах это важно. So basically, I'm looking for applications. I'm looking to know who you are. То есть, по сути, я хочу узнать, какие у вас намерения. I'm looking to understand what's special about you. Why do you want to join my club? I'm looking to find the sort of people that I know would be amazing to be around them as well. I know I can change all of your lives. И когда вы заполняете анкету, я хочу посмотреть, что вы, какие у вас намерения, и убедиться с тем, что люди, которых я предлагаю вам, они будут просто потрясающими. Это люди, которые трансформируют вашу жизнь. Because for me, changing someone's lives is something I've learned how to do and I've done thousands of times. Потому что изменение жизни – это то, что я знаю, как нужно делать, и я делал это 1000 раз. Но I want to make sure that when I put you guys together in a group, I want to make sure that you connect and you gel. And I've become an expert in bringing people together. Я хочу сделать так, чтобы когда вы станете частью одной группы, сообщества, чтобы вы как бы подходили друг к другу, чтобы там была определенная энергетика, и я эксперт в том, как соединять с собой людей. I promise to give you guys the link at the end. Я обещал дать вам ссылочку в конце. I promise that you're all going to get everything you need. Обещаю, что вы получите все, что вам нужно. What you're going to need to do when you get the links, fill up the form. Что нужно сделать, когда получите ссылку? Заполните форму. You're going to have to make sure to review all of the questions really well and think about them. Make sure you fill it up as fast as you can. Внимательно прочтите все вопросы, убедитесь, что вы их поняли правильно, и быстро заполните эту форму. This is going out to our Tony Robbins community as well, so we know that we're going to have extremely high caliber people joining us. И это касается также нашего сообщества Тони Роббинс. Мы знаем, что к нам присоединяются люди просто высочайшей пробы. My team is going to be reviewing your applications tomorrow first thing in the morning. Завтра прямо с утра команда займется анализом ваших форм. And then over the next few days, they'll be giving you a call for a quick interview to try to understand if you're the sort of person that we will best connect with. И в течение нескольких дней они позвонят вам, чтобы провести краткое интервью, чтобы понять, тот ли вы человек, который наилучшим образом подойдет к нашему сообществу. I had some fun with you guys today. Мне сегодня с вами было интересно. I enjoyed it. Did you? Мне это понравилось. Как насчет вас? We're going to give them the link right now. I think we should share the link in the chat right now, just to help them out. I hope that I gave you some good energy, some motivation, and the understanding of the importance of following some networking rules and making them habits. Надеюсь, что смог сегодня поделиться с вами энергией, своими какими-то инсайтами, откровениями и дать вам определенные правила проходить на разные контакты, повторные контакты. If you want to know what businesses I'm in, если вы хотите узнать, какими бизнесами я занимаюсь, hold on, I'll show you. Сейчас, секунду, я вам покажу. So, Global Club. Global Club. Global Club is a educational tourism company. Это компания, которая занимается образовательным туризмом. We take large groups of people to different business seminars around the world. Мы вывозим крупные группы людей на разные бизнес-семинары по всему миру. In February, our company is taking 1,600 people from all corners of the world, but only Russians, to Singapore for a 4-day conference with Tony Robbins. В феврале наша компания вывозит 1600 человек из самых разных уголков, но все это русскоязычная аудитория в Сингапуре. The Global Club community, they have events every month in different parts of Russia to connect with other people who have been at similar events. Soобщество Global Club каждый месяц проводит события в самых разных регионах России для того, чтобы общаться с теми людьми, кто также был на семинарах Тони Роббинса. Eckhart Tolle, we brought Eckhart Tolle to Russia in September. It was amazing, 6,000 people. And we're continuing to work with him and represent him in Russia. This is more spiritual retreats and meditations. В сентябре мы привозили Экхарта Толли в Россию, это было потрясающе, 6000 человек. Это больше касается духовных практик и внутреннего роста и развития. Meet Speakers. Компания Meet Speakers. Meet Speakers is a speakers bureau, experts and different CEOs from around the world
into Russian organizations. Это бюро спикеров, которое привозит спикеров и поставляет их в разные компании и организации. So, for example, we have the name, but a very big bank in Russia that next week ordered a speaker for 1 hour for $50,000. Ну, например, есть один банк, название которого я не буду упоминать, на той неделе, на следующей они оказали одного спикера, стоимость которого обойдется им за 1 час выступления $50,000. So basically, any company or even government bodies, they contact us and say, hey, we have an event or we want to organize an event. Can you help us organize a special speaker to speak about motivational sales or development or networking? Компании, организации, даже госструктуры обращаются к нами, когда они планируют какое-то мероприятие, с тем, чтобы можете ли вы предоставить нам, как видите, продажах мотивации. Meet Partners Academy is a software company for online education and community management. Meet Partners Academy – это софтверная компания, которая занимается онлайн обучением и образованием. And this was really, really cool because it allowed us to bring everyone together. И это очень крутая штука, поскольку она помогла нам объединить всех. And Gil Peterson right here, that's me. Hey. А здесь Гил Петерсон, это, кстати, я. And this is me working as a consultant. Это я, когда я выступаю в качестве консультанта. Me working with companies like MasterCard, with Sberbank, with KPMG. Когда я работаю с такими компаниями, как Сбербанк, MasterCard, KPMG. Many global organizations where I come in and work with them on community engagement programs, on internal networking strategies. И многие другие компании по программам вовлечения, общения с сообществом и построения внутренних систем. And this is something that we love, and these are our main companies, but we have some other smaller companies that we've started. Это наши основные компании, есть другие меньшего масштаба, которые мы запустили. Guys, you know, this is a very beautiful quotation that I really love. Друзья, это прекрасная цитата, которая очень близка мне. And I want you to think about this. И я хочу, чтобы вы задумались об этом. I want you to think about one day you will be dead. Подумали о том, чтобы когда-то все умрем. And when you look around you, everything you're going to see is the potential opportunities that you missed in life. И такой момент неприятный, когда, возможно, мы можем оглянуться вокруг себя и увидеть лишь одни упущенные возможности. You're going to see all these different realities you could have been if you made a choice, if you took action, if you did something that's a little bit scary, but you felt was right for you. Когда ты видишь самые разные реалии, которые могли бы быть твоими реалиями, если бы ты сделал выбор, если бы ты не испугался, если бы ты принял определенное решение и сделал шаг. I hope to see some of you guys near me very soon. Надеюсь, что вскоре мы увидимся с некоторыми из вас. I hope to see some of you guys at our events. Надеюсь, что со многими увидимся на мероприятиях. I hope to see some of you guys in front of me, face to face, shaking hands, making the world a better place. И надеюсь, что с кем-то мы с вами увидимся, пожмем друг другу руки и будем делать наш мир лучше. The links that I promised I'd give you are right there in front of you once again. А сейчас на экране еще раз список тех сайтов и ссылок, которые я вам обещал. Make sure you take a picture, make sure you do that, because I want you to check out every single one of those. Пожалуйста, скопируйте эту ссылочку, поизучайте, потому что я обещал каждому из вас этот ресурс. This is really awesome to be able to see many event options around the world. It doesn't matter where you are. Это очень полезный инструмент, чтобы видеть через эти сайты самые разные мероприятия в разных уголках мира, неважно, где вы живете. Guys, I see we have 5 more minutes here. I'd love to answer any questions you might have. А я вижу, что у нас осталось буквально 5 минут. С удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, если они есть. Any kind of questions, Olga. Любые вопросы. By joining the mastermind, you will come to Singapore and come to London with me. You will be a part of my связи. Когда вы входите в мастер-майнд, вы едете в Лондон и Сингапур со мной. Вы часть моих связей. Это совершенно другая история. I'm going to be in Singapore at probably 20 different events next year. Я в следующем году в Сингапуре буду, наверное, на 20 разных мероприятиях. My masterminders will get invitations to 20 events. И участники мастер-майнда, соответственно, получат от меня приглашение на эти 20 They don't мероприятий. need to come to all of them. They can come to some if they want to, whenever they wish. Им не нужно приезжать на все. Можно приезжать на некоторые, в зависимости от того, что им интересно.
London is happening in April for the Tony Robbins event. А Лондон это будет апрель, это будет ивент Тони Роббинса. If you have a little bit of English, it's easier. But in my last mastermind, I had 2 different people that didn't speak any English. And right here, Andre is going to be with us the whole way. А если вы говорите по-английски хотя бы немножко, это, конечно, помогает, но, по крайней мере, на прошлых мастер-майндах с нами был Андрей, были люди, которые не говорили по-английски, и мы с переводом решали все проблемы. One of the cool things is we have one of my mastermind is Alexei, who was so in mastermind itself, he took upon his challenge to actually study English. Кстати, было интересно, что на прошлом мастер-майнде был с нами Алексей, который настолько воодушевился всем, что происходило, что он принял личный вызов выучить английский язык. And he ended up coming to Singapore for 1 month this summer, and his English became 100 times better. Wow! Он летом на 1 месяц поехал в Сингапур, и за это время его английский стал на 100% лучше, просто вау. So this is something that I can also guarantee that your English will become 100 times better by just being near me. Я также гарантирую, что на 100% лучше станет и ваш английский язык просто благодаря тому, что вы будете рядом со мной. Tony Robbins will be visiting Russia. I cannot tell you exactly when, and I've signed an agreement with him. I cannot tell you the exact dates. Тони Роббинс приедет в Россию. Я не могу сказать вам точные данные, поскольку подписано соответствующее соглашение, договоренность. Это все, что я пока могу сказать. I can tell you that next Tuesday I'll be meeting up with him. Но скажу, что в следующий вторник я буду встречаться с ним. So we're making plans. Поэтому мы составляем планы. I promised you guys something else. Я кое-что еще вам обещал. That I'm going to tell you guys exactly how to connect with each other. Я буду говорить о том, каким образом вы можете устанавливать контакты друг с другом. Кому из вас хотелось бы сейчас установить эти контакты, познакомиться друг с другом? So this is what I would suggest to you. Вот что я предлагаю. I'm going to give you a link. Я даю вам ссылку. Now this link is for a current group that I have on Telegram. Это ссылка, которая у меня есть в Телеграме. It's not a big group. Не очень большая. I set it up not that long ago. Я не так давно ее создал. Now I want you to go in this group. Пожалуйста, зайдите в эту группу and introduce yourself. И представьтесь. The way you're going to introduce yourself вот как вы представитесь. Is tell everybody who you are. Вы скажете всем, кто вы. Tell everybody what it is that you do. Скажите, чем занимаетесь. Tell everybody what it is that you can offer them. И скажете, чем вы можете быть полезны. And tell everybody. И далее расскажете участникам группы. What sort of help do you need? Какая помощь вам может быть нужна? I know that's not easy to talk about what we need. Я знаю, что не очень просто и легко говорить о том, что нам нужно. But it's so important. Но это очень важно. It's so important to be able to talk to people about what it is that we need. Очень важно говорить с людьми и признаваться им в том, с чем нам нужна помощь. I don't know, you can give them the new code of networking. For some reason, I cannot share it with them. If you guys can share this link, I'm trying to share it. If you look on the chat, I'm trying, guys. It's gonna come. I promise. Друзья, ссылка будет. Я обещаю, команда обязательно. You see it in the chat, the GP chat. Yeah, so my team is going to give you guys the link for the Telegram group. Так что команда кинет вам ссылку на группу в Telegram. Yeah, I don't know why it's not working for me. And join the group. Присоединитесь к этой группе. There you go. This no, вот. This is the Alpina. This is not the link. This is the link for my book. Это ссылка на мою новую книгу. Это еще не группа. Guys, give them the link for the Telegram group. Команда, пожалуйста, скиньте ссылку на группу в Telegram. They'll give it to you guys. We'll count to 5. Сейчас считаем до 5, и ссылка вам упадет. Give it to me. Give it to me. I'll help. Yes. So guys, basically we're going to share this link with you guys right now, and all of you guys... Oh, it's not working. Друзья, мы делимся этой ссылкой.
Okay, there you go. So you guys see that right there? Так, вы видите эту ссылку? That's the Telegram group. Join that group and make a nice post. Who you are, what do, how can you serve people, and what sort of help do you need. Заходите в группу, представляйтесь, говорите, кто вы, чем вы занимаетесь, что вы предлагаете и в чем вам нужна помощь. Now guys, remember, please, if you are interested in joining my group, sign up today. We're not going to keep this open for very long. I'm not looking for a lot of people. 18 people is all I'm looking for. Today you have the link right there. Sign up, join us for a journey. Make sure you're open and honest when you're signing up. Don't lie, don't over-exaggerate. Be honest. You know, I want to make sure that you guys are open with me because I'm going to be open with you. My objective is to completely change your life. Друзья, и сейчас ссылка есть, пожалуйста, не затягивайте этим, заходите, записывайте анкету, присоединяйтесь, честны и открыты. Это предложение действует не так долго, я уже говорил о том, что у нас только 18 таких слотов. Будьте предельно открыты, не нужно ничего сочинять, преувеличивать. Будьте честными и открытыми со мной, и я буду честным и открытым с вами, и обещаю вам, что я изменю вашу жизнь. This is honestly not meant for everyone. It's meant for those of you who are looking for seismic growth in 2018. По правде говоря, это не для всех, а только для тех, кто настроен на сейсмические сдвиги в своей жизни в 2018 году. If you look at my life, I have not grown slowly. И если вы посмотрите на мою жизнь, я рос не медленными такими шажками. I believe in massive growth, fast learning, developing, connecting, and experiencing life to its fullest. Я верю в масштабный рост, в огромные контакты, в то, чтобы проживать эту жизнь и ощущать ее на полную катушку. And this is what I would like to give you as well. И мне хотелось бы предоставить вам то же самое. If you're ready, join me for the journey. Если вы готовы, отправляйтесь. And if you're not, that's cool. Если не готовы, это тоже нормально. Maybe we can connect another time when you are ready. Может быть, когда будете готовы, мы с вами выйдем на связь. I want to make it easy for people. I want to make it fun for people. Я хочу, чтобы это было легко и непринужденно для вас. I want people who can say, yes, I'm ready and I'm going to take this challenge. And people who also say, you know what? This is exactly what I need. Мне хочется, чтобы были люди, которые скажут, да, я готов, я принимаю этот вызов, и люди, которые скажут, да, это то, что мне нужно. Guys, thank you so much for today. Друзья, спасибо вам большое за это время сегодня. I think you guys were really cool, you were respectful, and I appreciate that. Вы очень крутые, вы уважали друг друга, я ценю вас за это. If I could do something else for any of you, be active on the chat. Let me know how I can maybe serve you in other ways in the future. Если я могу быть чем-то для вас полезным, будьте активны в чате и дайте мне понять, каким образом я могу помочь вам в будущем. It'd be cool to see you up in my community. It'd be cool to see you with us with Tony Robbins. Видеть вас частью нашего сообщества и видеть вас на семинарах Тони Роббинса. And it'd be cool to be able to make a massive difference in your life. И помочь вам масштабно изменить свою жизнь. Please help me say a big thank you to my team who helped bring you all together today with me. Помогите мне поблагодарить команду, которая сделала все это возможным для нас сегодня. Give them some love. Покажите им свою любовь. I don't know how to make hearts. Не знаю, как сердечки там вставлять в чат. Who knows how to make hearts? Кто умеет сердечки, пожалуйста, ребят, накидайте там команде сердечек в чат. Вот они пошли. I like that. Guzelle knows. Гузель знает. Only the girls know. Девочки знают почему-то, как вставлять сердечки в чат. The guys are very serious. Парни, они супер серьезные. I love it. Guys, say big thank you to Andrei Schweigert right here. Спасибо Андрею Швайгерту, он где-то тут рядом. He's cool. Крутой, правда? If you guys were at the Synergy event and you were watching Richard Branson, you were watching Mike Tyson speak, it was his voice that you were hearing in your ear. А если вы были на форуме Synergy, выступал Брэнсон Тайсон, то Андрей как раз все это переводил. If you come to Tony Robbins with us, it's his voice you're going to hear in Russian. Ну и на Тони Роббинсе мы тоже слышим его голос по-русски. Cool, guys. Спасибо, друзья. Look forward to seeing a few of you leaders with me in the mastermind. Look forward to connecting and changing the world. Надеюсь, что некоторые из вас, лидеры, увидятся со мной на мастер-майнде, будем вместе коннектиться и менять этот мир. If I don't see you before the end of the year, have an amazing celebration for New Year. Celebrate like next year is and will be the greatest year of your life. Если не увидимся до Нового года, то празднуйте просто так, как будто следующий год будет лучшим в вашей жизни. Look forward to seeing a lot of you joining me,
sign up on the link, join my community, let's make a difference. Проходите по ссылке, становитесь частью моего сообщества, давайте будем вместе меняться. Take care, guys. Ciao. Make sure to join the link that you saw with the on Telegram. Всего вам самого лучшего. Чао. И, пожалуйста, проходите по ссылке, которую вы увидели в Telegram. Пока-пока. Пока.